mo kí wa pé a kú dédé àsìkò tí broadcast yìí bá tún dé sí ọ̀dọ̀ yín. Mo kí wa pé ẹ káàárọ̀, a kú ojúmọ́. Èní ní 8th of August 2026 láti ìkànnì wa náà ní àtútù dé ní àṣẹ alẹ́ ní àárọ̀ ìlọ́sàn yìí, nígbà tí ẹ bá láǹfààní àti lè gbọ́ wa. Ẹ jẹ́ a gbọ́ látọ̀dọ̀ kábíyèsí. Ká tún gbọ́ lẹ́ẹ̀kan sí i. Ká tún gbọ́ lẹ́ẹ̀kan sí i. Kábíyèsí ní àwọn làwọn ń kí Ọọ̀ni kí gbogbo wa náà máa pe Ìgbòho òòṣà. Nígbà tí kábíyèsí ti fún wa ní ohun yẹn, àwa náà gbọ́dọ̀ máa lò ní gbogbo ìgbà látẹ̀ní lọ. Ẹ káàárọ̀, ẹ káàbọ̀ sórí ìkànnì wa láti iléeṣẹ́ wa Koikimedia. Ẹ jẹ́ ká sálẹ̀ nǹkan sí i. Mo kí yín bẹ ṣe ń wọlé, bẹ ṣe ń darapọ̀ mọ́ wa. Ẹ bá wa máa share, ẹ bá wa máa pín. Ọọ̀ni ló ń sa Ìgbòho òòṣà lọ́wọ́lọ́wọ́. Kábíyèsí bàbá wa Ọ̀jájá the second, Ẹnìtàn Ògúnwùsì, bàbá wa láti Ilé Ifẹ̀. Nígbà tí Ọọ̀ni ti ń sa Ìgbòho òòṣà, kí wá ní tiwọ́ tó náà ní sa Ìgbòho òòṣà? Ta ni wọ́? Ọọ̀ni ló ń sa Ìgbòho òòṣà. Ọọ̀ni ló ń sa Ìgbòho. Tó, mo kí orí adé, mo kí kábíyèsí gbogbo wọn pátápátá láì yọ ẹnìkankan sílẹ̀. Àtútù dé o, àtútù wọlé dé. Torí pé no time, no waste time. 2027 ó ti ń súnmọ́ àsìkò election, ó ń bọ̀ díẹ̀díẹ̀. Torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Yorùbá nǹkan kì í tètè yé wa. Tá a bá bẹ̀rẹ̀ sí ń tètè pariwo síta nísìnyí, ká má wá lọ kan àbùkù nígbà tí wọ́n bá parí election. Kẹ má wá sọ pé kí ló dé tí a gbọ́, kí ló dé tẹ́ ẹ̀ ṣàlàyé fún wa pé báyìí ló ṣe máa rí. Nítorí pé nígbà tí a gbé ọ̀rọ̀ Yorùbá nation náà dání, bí ẹ ṣe sọ pé kò yé yín náà nìyẹn, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Yorùbá. Àmọ́ kò ń ṣọ̀rọ̀ Yorùbá nation la gbé wá nísìnyí. Ọ̀rọ̀ bí President Bola Tinubu, ọmọlódú ọdẹ Jagaban, 4+4=8. Òun làwa jókòó lé lórí báyìí. Tá bá ń wo àsìkò tí olúkálukú bá jí ní ọ̀dọ̀ yín lọ́hùn nílùú Nàìjíríà, nílẹ̀ Yorùbá ni àwa ti ń ké tatatatata bí Awíkoko. Brọ́dà mi dáadáa, a ní Awíkoko. Tọ́lọ́rọ̀ bá gbọ́ kí ló máa ṣe? Tọ́lọ́rọ̀ máa gbọ́ kí ló fi ṣe? Mo kí gbogbo àwọn mídíà wa látọ̀dọ̀ bàbá Àrólé 1010, Ẹkùn, ọkọ̀ Fúlàní kan nìyẹn. Mo kí bàbá lẹ́kìtì, mo kí Lady K, mo kí Mas B, mo kí wọn ní Hong Kong, mo kí Yorùbá World Media, mo kí Lamid, mo kí gbogbo àwọn ọmọ káàárọ̀ òjíire. Kódà a kí Ìjìnlẹ̀ Marcus, iṣẹ́ Yorùbá ló ń ṣe, àmọ́ ọ̀nà tó gbà Dúpẹ́ Onítìrí ti lù mọ́lẹ̀. A fi gbàgà Dúpẹ́ Onítìrí ó lù mọ́lẹ̀. mo kí ní London, mo kí ní Amẹ́ríkà, ilẹ̀ Yorùbá làwa ti ń dún tatatatata. Mo kí olóyè ọmọ Adéyẹmọ Ìgbòho Òòṣà.
Ọ̀ọ̀ni ní ká máa kí ẹ, ó ní gbogbo ìgbà tá bá ti ń ṣe program ká máa ní Ọ̀ọ̀ni ló ń kí ẹ, kò ń ṣe mi. Mo kí ọba Elédùmarè tó dá gbogbo wa sáyé. Bá ṣe ń wo ilẹ̀ Yorùbá tó ń dùn mọ́ wa báyìí kò ní bàjẹ́ mọ́ wa lọ́wọ́, ẹ bá ń ṣàmì ẹ̀. Mo kí Mr. Wisdom. Mo kí gbogbo ẹlẹ́ṣọ́ ààbò pátápátá tó jẹ́ Nigerian police. Kò síbi tó ti perfect, kódà nílùú òyìnbó wọ́n ń ṣe racism fún wa. Ká má tẹ̀ tí wàá sọ lórí ilẹ̀ wa. Ẹni bá ń gbé nílùú òyìnbó ọlọ́pàá máa racism ẹ tó bá gun mọ́tò ńláńláńlá gẹ́gẹ́ bí èèyàn dúdú ní UK ní Amẹ́ríkà, wọ́n á máa bèrè pé níbo lo ti rówó, ṣé kò ń ṣòwò drug. Mo kí ní Belgium, mo kí ní Austria, mo kí gbogbo ilẹ̀ káàárọ̀ òjíire o. Mo ní àwa ti wọnú iṣẹ́ báyìí, even though pé a busy nínú ayẹyẹ náà láti máa tún máa ní time tá máa jọ wá time, torí no time, torí pé ká tó ṣẹ́jú ká tó là káwọn north kọ́ máa lọ yí wa mọ́ ẹ̀rẹ̀. Mo kí ní Amẹ́ríkà, mo mọ̀ pé ọ̀rọ̀ ìdájí lẹ́yìn wà, ẹ má bínú, àwa ti wà ní aago 9 àbọ̀ tí gbogbo ẹdún tatatata láti ta báyìí nílẹ̀ káàárọ̀ òjíire. Gbogbo ẹ green lọ ni, ó green lọ pátápátá ni. Mo kí bàbá wa tí wọ́n fi ṣe ọjọ́ ìbí lénìí, bàbá náà fi pé 80, kọ́lọ́ ń jọ nínú ọlẹ́, kọ́lọ́ ń jẹ́ káwa náà dàgbà. Mo lọ bẹ́ẹ̀ mo kí bàbá wa alànà, the emeritus professor Adébánjí Akíntóyè. Ọmọ UK ni mí, mo kíyàwó mi, ó mọ aṣọ tó da nígbà tó da láti wọ̀. Ó ní nígbà tó tún wà ní Áfíríkà jẹ́ kó mọ̀ pé UK base náà nìyẹn. London boy. Mo kí gbogbo ẹ̀yin ẹ̀gbọ́n mi Amọ́dẹ́májà, mo kí ní Birmingham, mo kí ní Manchester, mo kí ní Texas, mo kí Aziz, mo kí gbogbo ẹ̀yin alálùbáríkà, mo kí gbogbo ẹ̀yin bàbá, mo kí ẹni tó jù wá lọ, mo kí ẹni tí a jù lọ. Àtútù dé, wọ́n ti bá mi ṣe kọ́fì, mo dúpẹ́ fún Elédùmarè. Mo kí Professor Adébánjí Akíntóyè, the emeritus professor. Mo kí Mr. Peter George, wọ́n náà wọ́n kí mi lórí Instagram, ẹ ṣé gan ni. Mo kí ní Paris nínú ọlá, ìyá máa sọ pé comment tapetu je m'appelle Yomi. Mo kí gbogbo ibi tí wọ́n ti ń ṣe Ọ̀ṣun Òṣogbo. Mo kí àfà, mo kí babaláwo, mo kí wòlíì, mo kí kérúbù, mo kí redeem. Gbogbo ẹ blọọkì lánàá ni, ó dípa ni. Mo ní kí ló tún ṣẹlẹ̀ lórí high road ilé ní báyìí. Wọ́n náà bàbá wa GO lọ ní ètò nínú redeem. Mo kí KICC, mo kí gbogbo ẹgbẹ́ kọ̀ọ̀kan, mo kí ìyá àdúrà. Mo tún padà sórí ìyá tó bí mi lọ́mọ. Ìyá dáadáa, ìyá dáadáa. Ó ní is only one life. Má jẹ́ kẹ́ni kankan gbé ẹni gógó. Nàìjíríà ò tí débi tó yẹ kó dé, ìyà ń jẹ ṣégè sáwọn èèyàn lára. But a gbọ́dọ̀ máa wo future wa, a gbọ́dọ̀ máa plan ahead. Bá ṣe ń wo short term goal, a gbọ́dọ̀ máa wo long term goal. The short term goal ni pé election súnmọ́, má lọ sùn gbaraja. Kò sọ pé torí Nàìjíríà ò dá kí má là lọ gba ìjọba, ìyà jẹ pààràrà sí ẹ lára. Business ẹ kọ́lọ̀ ń jẹ́ kó lè lọ sókè. Tó bá láǹfààní àti jápa, ọmọ jápa. Mo kí gbogbo àwọn elétò ẹ̀ṣọ́ ààbò láti Àmọ̀tẹ́kùn, mo kí àwọn OPC àti New Era àti Old Era, mo kí gbogbo àwọn vigilante, mo kí bàbá wa tí mo pàdé tí wọ́n wá láti Kwara, àwọn ni ọ̀gá wọn VGN. Gbogbo nǹkan máa tó bó ṣe jẹ́ kó tó. Mo mọ̀ pé President Tinubu ojú ẹ̀ á máa wo gbogbo bó ṣe ń lọ, torí pé gbogbo owó tí wọ́n kó fún àwọn governors wa tí wọ́n fi ṣe ààbò sílẹ̀ Yorùbá, a gbọ́dọ̀ bẹ̀rẹ̀ sí question wọn. Security vote níbo lẹ́ ń gbé sí. Mo kí bàbá wa Babájídé Sanwó-Olú, bàbá wa Hamzat, àwọn lọ́ni Lagos State, kò sẹ́ni máa gbà lọ́wọ́ wọn láṣẹ Èdùmàrè. Ẹ̀yà kan ò ní bá wa du Lagos State, bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ní bá wa du Ondo State. Kólúkálukú lọ dìbò ní state ẹ̀ fẹ́ni tó fẹ́, ẹ̀ ní dá ìbò ilẹ̀ Yorùbá rú ní 2027. Kò sẹ́ni kankan tá máa fún láyè tó máa take over ilẹ̀ Yorùbá tó jẹ́ ẹ̀yà ìmí. Ká má tí wàá sọ federal, bá ṣe ń jà fún state la máa jà fún federal, torí àìtí kúrò ní Nàìjíríà.
mo kí Ọpẹ́, mo kí gbogbo àwọn staff mi, mo kí Wàlátà. Mo ní mo kí ìyá tó bí mi lọ́mọ, mo kí bàbá tó bí mi lọ́mọ, mo kí àwọn ẹ̀gbọ́n, mo kí àbúrò, mo kí ìyá náà, ìyá dáadáa. Ó dúró tán. Ní ilẹ̀ Yorùbá, àwa indigenous people a gbọ́dọ̀ jẹ́ kí ẹ̀yà míì kó take over ní House of Assembly ní wọ́n ti perfect. A mọ̀ pé corruption pọ̀ nínú àwọn politicians wa, but a ní fún ẹ̀yà kankan láyè pátápátá. A máa dijú délẹ̀ ní every House of Assembly ó gbọ́dọ̀ jọmọ Yorùbá nínú state wa, but ní federal President Bola Tinubu ni ọmọlódú ọdẹ 4+4 is equals to 8. Má bí mi pé bọ́lá yà sí, àwa ti wà lójú ọ̀nà, a kúrò níbi tá à ń lọ. Mo kí bàbá tí ó bí mi, kọ́lọ́mbà foríjì, Alhaji Ọmọ́táyọ̀ Kóìkì. Mo kí ẹ Ọkílà, ẹ̀gbọ́n mi dáadáa, ẹ̀gbọ́n lálùbáríkà, ẹ̀gbọ́n tó dá àbúrò mọ̀ nígbà tá à ń lọ sí Ilé Ifẹ̀ àbí tá kọ́kọ́ fẹ́ máa lọ sí ọ̀nà Òṣogbo. Lóníṣọmọ ẹni tó fẹ́ wa mọ́tò ẹ̀ yìí, ọ̀dà bọ́lẹ̀ ọ̀dà ń pọ̀ ọkàn mi ò lọ pẹ̀lú ẹ̀. Mo kí gbogbo àwọn èèyàn, mo kí brọ́dà mi Gbẹ̀dú magazine, mo kí Káyọ̀dé Mọ̀lá, mo kí Ìlànà Ọmọ Oòduà, mo kí YSDF, gbogbo alákúṣẹ́ takuntakun. Ọmọ Yorùbá tó bá ní làákàyè la máa fi ẹ̀mí bá lọ. Ẹ̀mí lọ̀rọ̀ tó wà ńlẹ̀ yìí, kò ń ṣe gbogbo èèyàn lọ́rọ̀ máa yé. A dẹ̀ need láti máa ṣàlàyé fún gbogbo èèyàn, ìwọ̀nba tó bá ti ní understanding ẹ̀. The weather is very good. Ó sọ pé 23 lórí screen mi níbí by 9:26 a.m. Ẹ mú padà sí time bá wà ní ọ̀dọ̀ tí yín lọ́hùn. Mo kí àwọn ọmọ Oòduà, mo kí àwọn olórí bàbá wa Ọmọdéyẹmọ Ìgbòho Òòṣà, Kẹ́mi Ọláògùn, ọlẹ́ là ń jẹ. Mo rí brọ́dà mi Nice, mo ń bọ̀, a pàdé lánàá. Mo kí bàbá wa Professor Adébánjí lẹ́ẹ̀kan sí. Mo kí gbogbo èèyàn wa níbikíbi tí olúkálùkù wa bá wà. Mo kẹ́yìn ìyá Oòduà, mo kẹ́yìn bàbá Oòduà, mo kí ìyá wa Lìjádù. Àwọn wá sí birthday olóyè nígbà tí olóyè ṣe birthday. Gbogbo picture yẹn náà lélẹ̀. Nígbà tó olóyè wá ṣe birthday ní London, ìyá yẹn afẹ́nà tó $10,000 tó fi wá bá olóyè Ọmọdéyẹmọ ṣe birthday ní 2024 13th of October. Gbogbo ẹ̀ lockdown ní London. Mo kí sójà ní Birmingham, bẹ́ẹ̀ ni mo kí doctor. Èmi àbúrò yín náà ní Koikimedia, the last man standing. Mo kí FMO, ọ̀nà pọ̀, ó yẹ kí n dé site ẹ̀ lóòótọ́, but wàá rí pé iṣẹ́ tí olóyè gbé dání kò jẹ́ kátẹ̀ ní time bá fẹ́ dé site ẹ̀. Bọ́ba Elédùmarè màá rán àwọn tí mi lọ. Bí mi ò lè débẹ̀, màá gbéṣẹ́ yẹn fáwọn staff mi, wá bá mi lọ wo bí tó bá ṣe dé. Torí gbogbo ẹni tó bá ń ṣe project nínú Nàìjíríà, nílẹ̀ Yorùbá, bí èèyàn kan bá fẹ́ dọwọ́rú fún yín, ẹ pè mí, àá ní kọ́ bá yín lọ wo bí tó bá ṣe dé. Àwa máa jẹ́ bí investigation. Wọ́n ní mọ̀ pọ́dọ̀ wà lẹ́tì lọ́tì, àákọ̀ débẹ̀ wá examine ibi tó bá náà bẹ́ẹ̀ ti ṣe roof ní tó ti ṣe roof tó ń parọ́ fún yín. Gbogbo tá máa ṣe nìyẹn. Torí ẹ̀ lè wà nílé kẹ́ máa gbowó lọ́wọ́ àwọn èèyàn wa níta. Iṣẹ́ ló ń ṣe nílùú òyìnbó, kò ń ṣeré. Mo kí mọ́mì mi dáadáa lẹ́ẹ̀kan sí, ìyá dáadáa. Ìyá iná more than $10,000 ló fi wá bá olóyè ṣe birthday, the Lìjádù twins. Nígbà tí ìjọba ò gbádùn ara wọn, tó bẹ̀rẹ̀ sí lé àwọn tí ìbejì wọn làwọn sá kúrò ní Nàìjíríà. Àwọn náà ti ń ṣe jàǹbá fún wa ti pẹ́, kò ń ṣe lénìí, kò ń ṣe lánàá. Àwọn ìyá yìí nísìn, ẹ lọ Google wọn, Lìjádù twins. Ẹ rí pé àwọn ilé ti ṣiṣẹ́, but nígbà tí ìjọba rí pé orin tó ń kọ yẹn a máa ṣí làákàyè àwọn èèyàn, bí bàbá wa Fẹlá Aníkúlápó Kútì, táwọn kan wá ń sọ pé bàbá yẹn tó ń compare pẹ̀lú àwọn ọmọ kéékèèké tó ṣẹ̀ jáde lénìí. Máṣe. Mo kí gbogbo àwọn èèyàn wa lẹ́ẹ̀kan sí. Mo fẹ́ máa wòra mi lórí screen ni. Fẹ́ máa wòra mi díẹ̀díẹ̀ lórí screen.
mo ṣì ń kí ìyá tó bí mi lọ́mọ, mo kí gbogbo àwọn alásàlátù pátápátá, ìyá dáadáa, ìyá lálùbáríkà, ìyá tó bí Koikimedia, ìyá tó rí foresight tó gbé ọmọ ẹ̀ kúrò ní Nàìjíríà pé kó lọ ṣàbò fún torí àsìkò kan máa dé tó máa ní ìwúlò fúnlẹ̀ Yorùbá. Àsìkò yẹn náà ló dé yìí. Mo kí ọ̀gbẹ́ni Bobby, ó pè mí lóun ní kóun kí mi nípa kúṣẹ́ takuntakun. Mo kí gbogbo àwọn tájọ bẹ̀rẹ̀ ìrìn àjò náà àtàwọn tó ti yapa nu wa. It is easy to stay abroad kó máa sọ̀rọ̀, but ẹni tó bá láyà ló máa wálé, ẹni tó bá láyà ni. But àwa dúpẹ́ fún President Tinubu. Mo ṣe jí ni fàájì yẹn pọ̀ díẹ̀ lánàá. Mo kí alágo méjì nice nígbà tó rí mi lánàá tí mo fi máa ṣàlàyé fún pé mi ó náà mọ̀ ó ní ẹkùn, àwọn ń fi orin dára, àwa ń fi ọ̀rọ̀ a fi ń ṣe ìṣítí fún ọmọ Yorùbá. Tó bá yẹ pé mo mọrin kan ni èmi náà máa kọrin bí Davido. Ẹ̀rí bí Davido bó ṣe dúró ti ọ̀nkú ẹ̀ Adeleke. Ìtàn pè lọ́mọ Yorùbá nìyẹn. Ìjọ́ ta bá dá dúró náà a lè ní pátì kan, pátì máa pọ̀ tólúkálukú máa support. So Davido ní right láti support ọ̀nkú ẹ̀, bẹ́ẹ̀mi náà ṣe ní right láti support President Bola Tinubu ọmọdódó ọdẹ 4+4. Ṣé ìyà ń jẹ Davido? Ìyà ò jẹ mí náà. Níbi tí a ti gbé ní London for more than 30 years kò sí bí ìyà ṣe fẹ́ jẹ mí. Ìyá mi ti ṣe wàhálà yẹn, ó ti ṣe wàhálà láwa lórí. Bò wá kọ́kọ́ nífẹ̀ẹ́ ràn ẹ́. Azeez nìyẹn nígbà tá a wá sí London tá a wá ṣe birthday olóyè, òun náà fly wá láti Miami. Àwọn èèyàn wá káàkiri gbogbo àgbáyé, wọ́n nífẹ̀ẹ́. Àmọ́ ìyá dáadáa tá à ń sọ yìí, ẹ̀rọ wọn àti Azeez àṣekún palẹ̀mọ́ sílẹ̀. Tó bá sọ pé ìyá yìí máa kú 2 years after the birthday of Olóyè Ìgbòho, ìyẹn jiyàn ẹ̀ bọ̀bọ̀rọ̀ ikú ṣe rí nìyẹn. Ìyẹn ló ṣe gbọ́dọ̀ sáré kí ìran tiẹ̀ kó má bàa parẹ́. Torí alájà ó ṣe wàhálà, organizer ni, ó mọ bí nǹkan, ó mọ ètò tó. Kò sẹ́ni tó lè tó ní mọ́ṣáláṣí ni, ní àwùjọ Nigerian community ni, ní ti Lagos State Union tí mo kí wọn dáadáa. She is a very perfect, ó dẹ̀ kàwé. I am proud of my mother just as I am proud of every one of you. Kí ni Tinubu ṣe? Ebi ń pa wá, ebi ṣe ń pa yín ni. Ebi ti wà tipẹ́tipẹ́ kó get out. Ebi ti wà tipẹ́tipẹ́. Ebi ló mú ìyá tèmi sá kúrò ní Nàìjíríà. Má wá bá mi sọ pé ebi ń pa wá Nàìjíríà o. Bọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí a ní díjú wa sílẹ̀ kí tá lè bọ́ kó wọ̀. Ẹ̀yin ò rí báwọn ọmọ wa ṣe ń prepare káàkiri nísìn. Mo rí wọn ní Abẹ́òkúta kọ́ lánàá tó send video yẹn sí mi, máa fi wọ̀n yẹn. Mo ṣe fi line sílẹ̀ so that abá láwọn tó fẹ́ pè. Àwọn ọlọ́pọlọ ni mo bá sọ̀rọ̀ níbi tá dé yìí. Àwọn tó sì ń báṣẹ́ bá ṣe máa kúrò ní Nàìjíríà, ẹ jẹ́ káwọn máa báṣẹ́ lọ. Àwa ti yí sẹ́yìn díẹ̀ láti focus sílẹ̀ Yorùbá kí nọ́ọ̀tì má bàa gbé bàbá Tinubu mọ́lẹ̀. Torí tó bá gbé bàbá Tinubu mọ́lẹ̀, wọ́n gbé gbogbo amọ́lẹ̀ nìyẹn. When they defeat President Tinubu, we are all defeated. Òun lẹ́rìí ìyá dáadáa, ìyá lálùbáríkà, ìyá tó mọ̀ pé tí a bá sáré nísìnyí ṣége bánsá ìyá máa jẹ wá. Jẹ́ ń tán ìsìn yẹn díẹ̀ kó máa tutù mọ́ mi lára. Dáàpọ̀ orin tó fẹ́ bí a kọ́fì tí mò ń mu ni. Kò ń ṣe gbogbo èèyàn ló máa ní opportunity, but àdúrà tá à ń gbà ni pé ní àsìkò President Tinubu kílẹ̀ Yorùbá tó jẹ́ tọ̀dọ̀ tiwa àtàwọn tó bá fẹ́ ti Nàìjíríà lọ́dọ̀ ti àwọn north àti ilẹ̀ Yíbò, bọ́ ní south west ní Yorùbá land kí a jàǹfààní ẹ̀ tó pọ̀. Bẹ́ẹ̀ ni Àjàní Akeem Koikimedia ni bringing wọ́ọ̀gbọ́ bó ṣe bringing the world closer to your doorstep. Analysis yẹn yàtọ̀ káàkiri, kò sẹ́ni tó lè bá. À ń ṣiṣẹ́ débẹ̀ ni, àìsùn là ń ṣe lójoojúmọ́. Jẹ́ padà kí n tún wo picture alájà ìyá dáadáa. Kó tó kú, only is one life. Do everything possibly best to make yourself happy.
òun àtọmọ ẹ̀ lélẹ́yìí Azeez òun dé lá Ọlọ́run ló ní ká Azeez wá, ìyẹn ni kò bá dùn jù. tó bá yẹ pé Azeez tí ẹlòmíà lówó lọ́wọ́ àsìkò tá a bá ní kẹ́ náwó yẹn níná, Ọlọ́run ní jẹ́ kíkú pa wá, Ọlọ́run ní jẹ́ kí àìsàn mú wa mọ́lẹ̀. Gbogbo nǹkan ló lásìkò. ọ̀hún ní ká máa kí Ìgbòho òòṣà. ìwọ́ṣẹ̀ wa ń béèrè pé ta ni Ìgbòho nílẹ̀ Yorùbá lénìí, ní Nàìjíríà lénìí, ní global world. òun náà ní support ẹ̀ pẹ̀lú nǹkan tó ní, òun náà ní sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ tó máa wú lórí. mo ti kí Ìgbòho láàárọ̀ yìí, mo ti dúpẹ́ fún láàárọ̀ yìí torí ọlá ẹ̀ làwa ń jẹ. mo sọ pé Ìgbòho òun ló ra tíkẹ́ẹ̀tì mo fi wá. mo dúpẹ́ fún Fẹ̀mọ́ nígbà tí mo takú sí lọ́rùn, ó fi 40 pound ránṣẹ́. mo tó Ìgbòho ti ra tíkẹ́ẹ̀tì, wọ́n gbọ́dọ̀ sanwó tá a máa fi dé airport. ó send 40 pounds sí mi. àánú Ọlọ́run là ń jẹ. iṣẹ́ táwa náà fẹ́ ṣe pọ̀ nílẹ̀ Yorùbá, ká jókòó sí lóyìnbó, ká lọ máa fọbọ́, ká lọ máa nulẹ̀. iṣẹ́ náà ni o. ó bẹ́tà ká wá ṣèyẹn nílẹ̀ Yorùbá kí gbogbo àjọ máa tidy ẹ̀ up. kò perfect. gbogbo driving tí mo rí láti ìjọ tí mo ti dé, mo tẹ́ bá jẹ́ pé bá ṣe ń drive nílò ìbò lélẹ̀ púpọ̀ nù yín ẹ̀wọ̀n lẹ́ máa sùn, prison lẹ́ máa wà, prisons la máa kó gbogbo yín sí. púpọ̀ nù yín bẹ́ẹ̀ ṣe jẹ́ pé bẹ́ẹ̀ mi bá ṣe ń drive nílò ìbò lẹ́ ń drive nílò ìbò lọ́ ń drive ní bíbá. púpọ̀ nù yín prison la máa kó yín sí. but torí pé the system is not perfect lolúkálukú ṣe ń ṣe yánmayànmá. ẹlòmíì akọ ẹ má bínú fọ́rọ̀ tí mo fẹ́ sọ, akọ yọ kó síta àtọ̀. èmi náà ṣe o nígbà tí mo dé yìí o, kò jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀ lóòótọ́ torí pé system yẹn ò tí perfect. níjọ́ tí system yẹn bá perfect wọ́n bí pọ̀n rí ya mi dá. nígbà tá a ṣe ètò kéèyàn wọnú ibi tó máa tọ̀ kó jáde, gbogbo wọn ń tajà lójú títì yẹn kò necessary. shop ló yẹ kó wà, kó kó wọn sínú shop. kí làwọn èèyàn ń dúró sórí high road fún? but it's not a perfect system. ìyẹn la ṣe ń sọ pé iṣẹ́ pọ̀ tó máa ta máa ṣe. mo kíyàwó mi ó dúró tán. mo sọ fún ìlànà pé ìyàwó méjì mo ní. ẹ ti gbọ́ náà nìyẹn, kò ń ṣe táwa fi ń bo. bàbá tó bí mi gan 5 ló fẹ́, tó dẹ̀ tọ́jú wọn délẹ̀. a dẹ̀ ti níyàwó méjì ká tó bẹ̀rẹ̀ Yorùbá nation. mo gbé ìyàwó mi sá kúrò Nàìjíríà látara pa gbé Yorùbá nation dání. mo lọ gbé sí Turkey. mo kí ẹ tó bí lẹ́ǹkan sí brother mi. mo gbé kúrò ní Nàìjíríà lára sacrifice táwa make nìyẹn nígbà tá à ń bá rìn àjò yẹn lọ. ìwọ́ṣẹ̀ wa ń bí mi nísìn pé ta ni President Tinubu? dádì ẹ ni mama kí. ṣé dádì ẹ lè jẹ́ kí n wá Nàìjíríà bí mo ṣe wọ Nàìjíríà yìí? náìsì gan rí mi lánàá lọ́wọ́ picture tí mo ti jù síta tí mo fi máa name mi ní spokesman. ó ní Koiki. egun mọ́ni èèyàn mọ́ni kò ń ṣe bíi ti wọ̀. báwo jáde àwa ń fi àdúrà ràn yín lọ́wọ́, bá a fún yín lówó. gbogbo àwọn security fẹ́ gbéjágbàjàgbà sẹ́gbẹ̀ẹ́ ẹ̀ẹ̀mẹ́ni tó dúró yìí ni. Ìgbòho ló dúró yìí. tí Koiki bá ti dúró, Ìgbòho ló dúró yẹn. mo kí ẹ nice, kò ní bàjẹ́ fún ẹ láéláé. ohun á máa dùn sí aráyé létí ni. alágo méjì brọ́dà mi, àwa tẹ̀ ti fẹ́ máa jáde lọ lòun dé. àbátújọ padà wọlé ká ṣe fàájì yẹn dáadáa. but ìtawà bá wá sí Ìbàdàn a gbọ́dọ̀ ní enough rest. torí àwọn bàbá tó ń fi àdúrà ràn wá lọ́wọ́, bàbá yẹn fẹ́ ṣe 80 lénìí. ó wà lára nta ṣúṣe dé. kọ́lọ̀ bá mi jẹ́ kí bàbá yẹn kẹ́mi bàbá yẹn gùn. ọmọ bàbá yẹn náà ṣe gay tó fi support movement yìí. ẹ̀ ń gbọ́n ẹ̀ lánàá nígbà tó wọnú yàrá hòtẹ́ẹ̀lì tí mo wà tó wá kí mi. àríra rí. mo sọ fún yín pọ́mọ kan wà, sísítà mi kan wà lamẹ́ríkà, máa ń sọ fún yín pé direct ọ̀gá burúkú ni. wọ́n pọ̀ ọmọ Yorùbá yapa sílẹ̀ káàkiri àgbáyé. bàbá wa kábíyèsí ọ̀nàrìṣà kábíyèsí, àwọn náà mọ̀ báwọn ọmọ wọn pọ̀ káàkiri. àwa sùn káàkiri ní abroad, àwa wá ń sáfíìsì wọn labroad tó yẹ ká wá sáfíìsì wọn nílé. ṣèbí ńgbà táwọn bàbá wó lọ́wọ́ gbogbo wọn tó bá ti kàwé tán wọ́n padà wá lé ni. ṣèbí torí pé ẹkọ́nọ́mì Nàìjíríà ti dìbò lọ ya mi làwọn èèyàn lọ Cairo. àwọn èèyàn ń gbé Cairo tẹ́lẹ̀. àwọn màmá tiwa máa ń ná Cairo ọlọ́rajà ọmọ adé ni. ó wá di pé àwọn èèyàn ń gbé ní Cairo nísìn. àwọn èèyàn ń gbé ní Libya, gbé ní Togo. kò síbi tó dáa téèyàn lè gbé o, bọ̀ kò dàbí ilé. àbúrò sísítà mi yẹn kí n kọ̀ pé ní Ìbùkún, orúkọ tó da àwọn orúkọ Yorùbá. àbúrò ẹ̀ ń bí mi lánàá Káyọ̀dé. how do you feel when you are in Nigeria? mo ní o lè fi kú wórùn. o lè fi kú wórùn.
mo kí àwọn èèyàn wa. Ẹ̀yin mọ̀ tí olóyè forílà tí Ọ̀ọ̀ni fi wá rí, mo kí ẹ lẹ́ẹ̀kan sí ìyá dáadáa, ìyá lálùbáríkà, ìyá dáadáa, mo kí kò gbọdọ̀ kú, Iron Lady gidi ni. Mo kàn wo àwọn picture tá a yà ní 2024, ẹ mọ̀ pé mi ni the best archive, tó bá ní gbogbo media àwa la ní the best archive. Kò sí intolóyè bá fẹ́ a máa bù jáde fún within 24 hours. Bẹ́ẹ̀ ni èèyàn níwà depressed. Ṣé Libya gẹ́gẹ́ bí ìlú tó yẹ kí èèyàn lọ jókòó sí? Ilẹ̀ wà, irú gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà ní Libya yẹn, tá bá tẹ̀kọ́ yín sí ẹ̀yà ẹ̀ máa dáko. Àwọn èèyàn rò pé bá ṣe jókòó sí abroad yẹn inú wa ń dùn ni. Mo kí ẹ Sister Ellen Ìgbòho Òòṣà. Mo kí olórí ẹ̀rí hàn àwọn ayaba Ìgbòho Òòṣà nìyẹn, ìyá dáadáa. Ọdẹ ti lock mi, wọ́n ti lock TikTok mi dìgbà tí bá dé London, cause ó ní kí n kọ́fí send OTP kò dẹ̀ lè wọlé. Mo ti miss TikTok mi, but tá bá dé London a máa lọ yanjú ẹ̀. Mo kí ẹlẹ́nkan sí fẹ̀ mọ́, so màá gba details yẹn, màá gbé fún staff mi, wá lọ bá mi check site yẹn. Sorry, my time is very very limited. Wàlátà nìyẹn níbẹ̀ de olóyè pẹ̀lú napáṣẹ bọ̀bọ̀ tẹ̀ ń rí. Àwọn ilé dúró tán, àwọn tí mú ṣín kan nìyẹn, ọ̀bí ẹ̀ àwọn tí mú ṣín kan. UK gan mọ̀ pé àwọn gbàlejò àwọn ilé, ká má mú ọ̀rọ̀ púpọ̀. UK gan mọ̀ pé nǹkan bẹ nílẹ̀ Yorùbá. Kábíyèsí náà sọ nígbà tá a dé ọ̀dọ̀ ni, nǹkan bẹ nílẹ̀ Yorùbá. Mo kí ní Ghana. Bẹ́ẹ̀ ni Ìgbòho Òòṣà ànábì ilẹ̀ Yorùbá ni wọ́n ṣẹ̀ wá ń sọ pé kinní kan orí wọn àti Wàlátà nìyẹn. Ní 2024 nígbà tó lóye wá ṣe birthday, gbogbo iná ṣàlẹ̀ rí. Ìgbà yẹn kò tí ní freedom. Àwa ń sá kójókójó ẹ̀rí wọn àti Wàlátà cousin mi. Gbogbo àwọn picture yìí, gbogbo àtàwọn security ẹ̀, ó wá London gan ọlọ́pàá fún ní security. Mo lọ sọ fún Metropolitan Police, èmi ni mo bá wọn sọ̀rọ̀ throughout tó lóye fi wá tó fi padà. Ní sọ gbogbo tí wọ́n bá mi sọ. Nígbà tó tún dé stage kan táwọn kan tún ní ọ̀nà máa da chemical sí Ìgbòho lára, mo ní ní London yìí kí ni Ìgbòho ṣe? Ọmọ Yorùbá ní gbogbo wa. Torí pé àwọn yẹn ń bínú pé a fún President Tinubu láyè bígbà tó yẹ pé à ń attack government ẹ̀. Ṣé pé gbogbo wa ti wá di one ó kan. Wọ́n ní tí wọ́n bá fi ìgbálẹ̀ ẹyọ kan gbálẹ̀ kò lè dàbí pé kí ìgbálẹ̀ yẹn kó ṣù. Ṣé pé àti wá ṣù báyìí nísìn ká wá fi òṣùṣù yẹn ká fi support President Tinubu. That's it. Ní tó kù nísìn nìyẹn. Ṣé wá rí gbogbo ibi tó kù sí tẹ́ ń béèrè yẹn, kí ló máa ṣẹlẹ̀ after 2031, kí ló máa ṣẹlẹ̀, ṣé restructure ni, ṣá máa pín ni, ẹ̀yẹn jẹ́ kí àtẹ̀kọ́kọ́ ṣùjọ́ náà báyìí ká gbé support wa fún President Tinubu. Ọmọ àlè lọ́mọ Yorùbá tó ní support President Tinubu ní 2027, you're a bomb bastard. Ọmọ àlè ní ẹ, gbogbo ẹni mo fi sọ. Koiki ló ń sọ̀rọ̀, idiot all over the place. Ká lọ kó ìbò wa fún Àtíkù àbí Peter Obi nílẹ̀ Yorùbá. Ṣé ilẹ̀ Yorùbá ni, ṣé ilẹ̀ Ìgbò ni wọ́n gbé? Ṣebí ilẹ̀ Yorùbá ni wọ́n wà. Èmi ò ń ṣe àwọn channels àti tọ́ọ̀lì sẹ́rì. Èmi free láti sọ gbogbo tí mo fẹ́ sọ láti fi support Tinubu. Koikimedia máa support Tinubu ní 2027. Mo ti pọ̀ bàkan mi, ó gbọ́dọ̀ wá rí mi torí Yáyì lòun tẹ̀lé lógùn state. Mo ní máa dé kó padà níjọ́ Sunday, a gbọ́dọ̀ ríra torí mo fẹ́ fún ẹ ní journalist mi méjì tó máa tẹ̀lé yín káàkiri. A máa ṣiṣẹ́ yẹn délẹ̀, ìwọ máa lọ ṣe ti state ẹ, Ògùn state lèmi. A máa ṣiṣẹ́ Yáyì, àwa ṣe ti federal pẹ̀lú ògo Ọlọ́run. Ṣé kí Ìgbò gbalẹ̀ mọ́ wa lọ́wọ́ ni, àbí kí Haúsá gbalẹ̀ mọ́ wa lọ́wọ́, àbí ojú ń dùn wá, akókẹ́lẹ̀bẹ̀ sójú, àárín iṣẹ́ tí Fúlàní fẹ́ ṣe fún President Tinubu, wọ́n change owó mọ́ lọ́wọ́, wọ́n fẹ́ lù mọ́lẹ̀, Emefiele, ṣojú ń dùn gbogbo wa, ojú ń dùn wá. 4 + 4 = 8, tó bá tún possible gan ká tún add 4 mi mọ́, bọ̀ ká tẹ̀sí kọ́kọ́ di 8 yẹn múná, ká mọ̀ bí tá ń lọ. Mad people all over the place. Ẹ ṣe jàre ẹ̀gbọ́n mi tó ní ages.
a ní ká ṣùjọ nísìn ká kó ìbò yẹn lé lọ́wọ́ kó wọlé ká wá máa fi àwọn bá wa ká gbé àwọn bá wa síwájú ẹ̀ sẹ́yìn ò rí báwọn kábíyèsí wa ṣe ń lọ sí Aso Rock tínú wọn ń dùn tán ojú ń dùn yẹn nígbà tí kábíyèsí bàbá wa Olúbàdàn of Ìbàdàn ẹ̀yin ò rí gbà tó lọ sí Aso Rock inú yóò dùn ni àti lucky not nísìn àwa wí tán Sultan of Sokoto ní òun ò sọ pé òun endorse president Tinubu ta ló need endorsement ẹ̀ láti north we don't need his endorsement we need our Yoruba kingdom our own obas wọn náà ti pàṣẹ pé president Tinubu ní kí gbogbo ọmọ Yorùbá dìbò fún òṣè tó wá ń béèrè pé o fẹ́ Sultan of Sokoto ta ló ń jẹ́ Sultan of Sokoto who the hell is Sultan nìkan wá pẹ̀lú Sultan of Sokoto mo ò gbé ní Sokoto Ọlọ́run ní jẹ́ ń lọ Sokoto Ọlọ́run ní jẹ́ ń lọ Kánò kò sí kankan tí mo fi wá lọ síbẹ̀ kò sí owó tẹ́ fẹ́ fún wa tí mo fẹ́ dé Kánò tí mo fẹ́ dé Kaduna mo ò ní kúrò nílẹ̀ Yorùbá tá máa fi ṣàṣeyọrí tá máa fi rí gbogbo táwa náà fẹ́ mo ò ní the north sọ kí ni mo fẹ́ lọ ṣe níbẹ̀ àwọn ọmọ Yorùbá tó wà níbẹ̀ kọ́lọ̀ wà pẹ̀lú yín kó bá mi dá yín sí lọ́hùn kọ́lọ̀ máa bá fìṣọ́ ẹ̀ṣọ́ yín kí president Tinubu protect yín níbẹ̀ kí jàǹbá má ṣe yín kẹ́ máa rí tajé ṣe ilẹ̀ Yorùbá làwa wà ibi iye Yorùbá láti máa dẹ́ bá dún tatatata bí àṣà kábíyèsí ní Kóìkì ṣe o ti mo ní kábíyèsí ọmọ tuntun ní mínísírì ẹ mọ̀ kẹ́ ti adopt mi personally bẹ́ẹ̀ ni èmi ọmọọba lèmi náà nísìnyí officially ọmọọba ni mi mo ti ní kí kábíyèsí bá ń wábì kan nílé Ifẹ̀ tèmi náà ti máa kó sí ti máa gbé torí mo fẹ́ jìnnà sí Ìgbòho mo fẹ́ wà láàrin Ilé Ifẹ̀ tí mo mọ̀ pé within 1 hour tí Ìgbòho bá ní Kóìkì máa bọ̀ mo ti dé mo fẹ́ wà láàrin Èkó tó mo fẹ́ kí ni mo fẹ́ wà lọ Sokoto kí ni mo wá káàkiri mo ń lọ Sokoto sí ìdókọ̀ mi wẹ̀lẹ̀ Sokoto mo ń lọ Kaduna irú ẹkùn tá a dẹ̀ set up sẹ́tẹ̀ láti lọ fi protect wọn nílẹ̀ Ìgbò ilẹ̀ Yorùbá láti fẹ́ fi ṣiṣẹ́ irú ẹkùn ẹ bá mi pè tán ajá tó bá dìímú ó fẹ́ jẹ̀wẹ̀ nìyẹn by January next year a gbọ́dọ̀ flush gbogbo bandits gbogbo ajínigbé apààyàn tó ń jínigbé tó jẹ́ kẹ́ ráyè lọ sóko àárọ̀ ìbáyìí nísìnyẹ káwọn bàbá wa ti lọ sóko tí oòrùn bá ti wá ń pọ́n kọ́rí èyí tẹ wá ní ìmọ̀ tẹ mọ̀ bẹ ṣe máa help wọn ti solar panel gbogbo àwọn èrò oko wọn yẹn sódà kó má máa tètè bàjẹ́ wọ́n gbé ọ̀gẹ̀dẹ̀ ọ̀kan wá fún mi láti Èkìtì kan náà staff wa pẹ̀lú àwọn oríṣiríṣi nǹkan mo tẹ̀ ní tọ́gẹ̀dẹ̀ bá tètè pọ́n kọ́ tẹ̀ bá mi gé kọ́ ṣá torí mo fẹ́ tí gbogbo àwọn sweet plantain tó ń tà wọ́n ti fi ṣúgà pa lára kọ́ bá mi gé pápápápá kọ́ bá mi package ẹ̀ kí n máa gbé nǹkan mi lọ London màá mọ̀ pé fresh nìyẹn màá tẹ̀sí lọ jẹ́ fúnjọ́ mélòó kan kó tó di pé ó máa tán mo kí gbogbo èèyàn wa lọ gba PVC ẹ tó yá máa tẹ̀ka a máa vote a dẹ̀ máa make sure pé kò sẹ́ni kankan tó dàbò wa rú ní 2027 ìwọ tó wà labroad ìwọ kọ́ là ń bá sọ̀rọ̀ àwọn tó wà nílé là ń bá sọ̀rọ̀ mo kí èèyàn wa ṣá máa ṣojú òpó láìpẹ́ gbogbo ẹni tó bá mọ nọ́mbà yẹn ẹ pè bọ̀ ká kọ́kọ́ padà sí níbo ni a dé níbo là ń lọ mo kí ẹ sísítà mi Dóyin mo kí gbogbo èèyàn wa mo kí gbogbo àwọn dókítà èrò yápá Ìgbòho àti Gbẹ̀du nìyẹn brọ́dà mi dáadáa mo kí gbogbo àwọn tó host olóyè Ìgbòho the event was beautiful mo kí gbogbo yín pátápátá a kó ìnáwó lọ́tún lósì a kó àìfẹ́ ọmọdé yẹmọ sílẹ̀ mo kí bàbá wa ọba Ògbóni òòṣà anyway máa play because tá bá ti play Òṣùpá nísìn ó máa ní copyright but ẹ jẹ́ ká wo bí olóyè ṣe ọ̀rá ń jò nídìí báyìí nígbà tó lóye fi tó lóye Ìgbòho òòṣà òòṣà nìyẹn irúmọlẹ̀ tó ń jẹ táìtáì Ọlọ́run ọba ọ tó bá rí Ìgbòho inú àá máa dùn ni àwa tá à ń rí lójoojúmọ́ ọlá Ọlọ́run là ń jẹ wàláhì ọlá Ọlọ́run ọlá Elédùmarè Ìgbòho àti ìyá ẹ̀ nìyẹn the late Alaja Ọlọ́run àfọ̀rún kẹwọn ilé ayé náà nìyẹn àmàmà ìmá jẹ́ kẹ́ni kankan gbé ẹni gógó pé ilé ayé kan máa parẹ́ o pẹ́ bẹ́ẹ̀ ni irú ẹkùn don't fight a dog fight tó bá lọ fàjà lọ ajá yẹn ó fẹ́ jẹ̀wẹ̀ nìyẹn mo kí ẹgbẹ́ yẹn wá òòṣà
ẹ wo bí alájà ṣe sáré níjọ́ náà náà ìgbìgì ìgbàgà àṣé alájà ò ní bá wa délẹ̀ lérí gbogbo ẹ̀ dàbí àná báyìí kò gbọdọ̀ kú ìyá wa Grace Olúṣòótọ́ ìyá dáadáa àwọn wálé ní gbogbo táìmì yẹn tó kó sí ṣòkòtò tó ń tẹ̀lé wọn káàkiri. mú kí ìyá Jagun, mú kí gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa. Nígbà tá a tó lóye tí mo lọ pàdé olóyè ní airport nìyẹn tá a wá fi lọ ta bọ́lẹ̀ ní Liverpool Street tí gbogbo ẹ̀ ń tutù yínrín òtútù yínrín ní ìta ń gbádùn nìkan náà sọ́mà ni. gbogbo ẹni tó bá fẹ́ wá rán aṣọ tó da, aṣọ tó gbayì, aṣọ tó yẹ kó tó bá wọ̀ tán bá wọn máa bèrè pé ta ló bẹ́ ran ẹ̀kàn sí Omitaf Couture. òun náà ló ń gé tí olóyè ìwọ kàn sí Omitaf Couture. bó bá jẹ́ fẹ́ kó bá yín ra màtíríà ni, bó bá dẹ̀ pẹ́ náà lẹ ní màtíríà tí yín ẹ gbé fún wọn. bàbá dẹ̀ lẹ́ni tó fẹ́ kọ́ṣẹ́ torí àwọn ọmọ Yorùbá ò fẹ́ ṣiṣẹ́ púpọ̀ ní yóò fẹ́ ṣiṣẹ́ wọ́n tó máa fún yín ní 10 naira 10 kọ́bọ̀ lórí social media. Majority of you don't want to work. àwọn kan wà iṣẹ́ gidi ló ń ṣe bọ̀ púpọ̀ náà àwọn youth wa nísìnyí wọ́n fẹ́ ṣiṣẹ́ because mo understand bí èèyàn ṣe máa nílé iṣẹ́ tí à ń struggle láti rí staff. kò dẹ̀ ṣe pé ọ̀fẹ́ ni ẹ máa ṣiṣẹ́ yẹn. I don't understand. ẹ wá máa ní President Tinubu ni Omitaf nísìn ó need the staff tọ́dẹ̀ máa fún yín lówó tó ń ṣọ̀fẹ́. kí ló dé tẹ̀ ṣe President Tinubu náà nìyẹn. tọ́ba ti ṣe ijọ́ mélòó mẹ́ta kan ọtútù sá lọ. ṣé President Tinubu náà nìyẹn. ṣé gbogbo ilẹ̀ máa ṣiṣẹ́ pẹ̀lú gọ́ọ̀mẹ̀ntì tẹ máa kówó jẹ ṣèbí gbẹdọ̀ ìwọ náà fẹ́ kówó jẹ ni. ìyá yóò fẹ́ kówó jẹ ni. ìwọ náà wá bó ṣe máa wọnú sísítẹ̀mù yẹn láti kówó jẹ ni. ó fẹ́ kówó yẹn ó fẹ́ kówó jẹ ni. fẹ́ kówó jẹ ni. gbowó ṣàníyẹn. ó wọlé tán ìjọ náà lọ́hùn òun àti ìyàwó ẹ̀ àti kò gbọdọ̀ kú. this was Liverpool Street. a lọ pàdé wọn. kọ́lọ̀ ń jẹ́ ká rí olóyè pẹ́pẹ́pẹ́pẹ́ because mo understand tíyàn kan máa wá sọ pé kò síṣẹ́. àwa ní fashion designer tó ń wá àwọn tó máa bá gé aṣọ bá ránṣọ àárí. kò rẹ́ ṣe pé àrà àwọn tó kọ́ṣẹ́ tó lè ṣiṣẹ́ yẹn àbẹ́ni tó fẹ́ kọ́ṣẹ́. ṣé President Tinubu náà nìyẹn. lẹ́kọ̀ọ́ dẹ̀ lélẹ̀ wà. so nígbà tá a bá ń struggle láti rí staff lẹ́kọ̀ọ́ definitely bó ṣe máa rí náà nìyẹn ní gbogbo Èkìtì, Oǹdó, Ọ̀ṣun, Ọ̀yọ́, Ògùn state. ojoojúmọ́ dẹ̀ ló ń ṣe ayẹyẹ ní Nàìjíríà nílẹ̀ Yorùbá tó yẹ pé wọ́n gbọ́dọ̀ máa ránṣọ. àbí ṣé mo parọ́? almost every day làwọn èèyàn ránṣọ. ẹ ṣe gan ni bàbá wa Michael Aláké rather. Because I don't understand why we cannot get a staff. tó bá ti wá wọ́n fi dúró kò ń ṣe pé wọ́n ń gé yín jẹ kò ń ṣe pé wọ́n ń nà yín. iṣẹ́ táwa náà ló ń ṣe tó bá yẹ pé bá ṣe ń sá kúrò nínú iṣẹ́ yẹn ànírówó kójọ láti máa fi ránṣẹ́ sílé. gbogbo iṣẹ́ táwa náà ń ṣe nílùú òyìnbó tó bá yẹ pé bá ṣe ń sá nìyẹn pé iṣẹ́ yìí le. iṣẹ́ wo ló le? kò síṣẹ́ tó le. Nothing come easy in life. àwọn ń ṣe motivational speaker bí àṣà brother mi Fẹ́mi dúró tayé àbí dúró jayé dẹ̀ ló ń jẹ́. reality làwọn sọ. ṣòbá ló ṣe máa sọ pé ó fẹ́ ṣiṣẹ́ wà wá sọ pé iṣẹ́ kan le. ẹlòmíín Fẹ́mọ́ nísìn ní Birmingham ó máa ń travel more than an hour plus láti débi iṣẹ́ night ló ń ṣe. ṣòbá ni wọ́n ṣe máa sọ pé ò lè ṣiṣẹ́ tailor. tó bá ṣiṣẹ́ tailor ta ni kó ṣe President Tinubu ló máa ṣiṣẹ́ tailor? ṣọmọ President Tinubu ló máa ṣiṣẹ́ tailor? ṣọmọ President Tinubu máa dín àkàrà? àwọn lè dín àkàrà, àwọn ti kọjá stage yẹn. wọ́n kàn sọ pé tó bá lè dín àkàrà tí ojoojúmọ́ làwọn èèyàn ń jẹun. àná nísìn wọ́n gbé dùndú wá àtàtà àti nǹkan kan lórí ẹ̀ àti coleslaw. every day people are eating. So I don't understand why Yoruba people don't want to work. Kí ló dé dẹ̀ ṣe fẹ́ ṣiṣẹ́? Why? Ṣé President Tinubu ló ní pé okay tabaréyàn márùn tó fẹ́ ṣiṣẹ́ tailor ẹ pè mí láàárọ̀ ẹ̀ kẹ wá resume láàárọ̀ ọ̀la ẹ wá resume gan lẹ́nìí because Omitaf wà pẹ̀lú mi nísìn
omi tàfù wà pẹ̀lú mi báyìí nísìn but ẹ̀gbọ́n ẹ̀ wà ní shop báyìí béèyàn márùn bá pè mí nísìn máa sọ bí tẹ́tí máa lọ tẹ́ máa bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ láàárọ̀ yìí ni mo sọ wàláhì tàláhì símọ́ bílẹ̀ làzíwá rọ ẹ fẹ́ ṣiṣẹ́ kẹ́ get out ẹ wá ń bú president Tinubu pé òun ni kò jẹ́ kẹ́ ríṣẹ́ ṣé president Tinubu ló ní kẹ́ má ríṣẹ́ ẹ fẹ́ máa ṣí ọyàn ẹ fẹ́ máa ṣídì gbogbo yóò lè dàbí pẹ́là bó ṣogun ò lè dàbí pẹ́là orí ni ẹ lè dàbí pẹ́là bó jókòó sórí social media ò lè rówó bí pẹ́là ṣe ń rí owó bẹ́lẹ́dùmarè ṣe gbogbo ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni Elédùmarè fi pẹ́là síbẹ̀ kí àwọn èèyàn lè mọ̀ pé ọmọ kan ń bẹ ògólẹ̀ Yorùbá ní pẹ́là bẹ́ ṣe ń rí yẹn ògólẹ̀ àwọn mọ̀tẹ̀ gbọ́ pé àwọn kan lọ sọ́dọ̀ bàbá ẹ̀ wọ́n ní babaláwo ní bàbá ẹ̀ àwọn boys máa ń lọ sọ́dọ̀ bàbá ẹ̀ wọ́n lọ ń ṣoògùn pé káwọn náà blow àbọ̀ dẹ̀ níyẹn ni mo understand àwọn ọmọ Yorùbá ṣá báwo la ṣe máa ń ṣe báyìí why do we think like that ẹ rò pé àwọn tó wà ní Libya yẹn tó ń máa tún máa lé wọn obìnrin míì wá bá sùn anyhow wọn ní choice àwọn obìnrin wa ló ń jìyà jù labroad especially àwọn African countries kan tó yẹ pé wọ́n wicked gan wọn ní lè sọ fún yín ni wá pàṣẹ lára wọn àìmọye àwọn Arab yẹn tó yẹ pé they are very wicked Arab ló wicked jù láyé yìí mo ò ṣí sọ àwọn lọ wicked ẹ lọ bèrè lọ́wọ́ àwọn tó ń gbé ní Libya ẹ lọ bèrè lọ́wọ́ àwọn tó ń gbé ní Cairo ṣẹ́tẹ̀rí gbogbo àwọn ọ̀nà Cairo Egypt àwọn dẹ̀ láìkì àwọn máa ń rò pé àwọn funfun jù àwa lọ so kò sẹ́ni reason láti láìkì àwọn lọ racist jù láyé yìí even gan Dubai tó jẹ́ Dubai gan sẹ̀ tàtẹ̀sọ́ pé ó lajú díẹ̀ wọ́n racist burúkú mo dúpẹ́ pé mi ò gbé ní gbogbo bẹ̀yẹn ìtẹ́ ń gbé bẹ́ẹ̀ mo yìnyín torí gbogbo ọ̀ lè kọrí sí ojú kan náà ibi tó Ọlọ́run bá ní kó yà sí ló máa yà sí ni so why Yorùbá people kí ló dé ṣe fi ṣiṣẹ́ mo ní tẹ bá rí èèyàn márùn ni mò ń sọ kò ń ṣe èèyàn méjì o bẹ́ẹ̀ bá rí èèyàn márùn bẹ́yìn bá ní family kan tó tẹ́tí nípò ti kọ́ṣẹ́ kan ti mọ iṣẹ́ télọ̀ díẹ̀díẹ̀ ẹni kó pe Koikimedia ká ní kó lọ resume láàárọ̀ yìí ẹ rí pé lẹ́yìn 2 weeks ó máa sá lọ á fún yín ní excuse kan ó lè sọ pé owó mọ́tò ó lè sọ pé kíní yes gbogbo yẹn àmọ̀ kó wá expensive lazy baggers they don't want to work everybody is looking for free money èmi lèmi jí láàárọ̀ yìí nísìn gbogbo bá ṣe pariwo tó lánàá lórí social media kò sẹ́ni tó fún wa ní 1 naira ẹ rò pé bá ṣe ń pariwo pa donate lọ́ndọ̀ ó donate àánú Ọlọ́run là ń jẹ́ nì ìyẹn ni mo ṣe kí olóyè ó ra tíkẹ́ẹ̀tì fún mi tí bá ti rí tíkẹ́ẹ̀tì ó máa gbé mi padà jíjẹ múmu nínú Nàìjíríà ìyẹn kékeré nìyẹn lazy baggers President Tinubu ṣé President Tinubu ó yá wá ṣiṣẹ́ àwa mo níṣẹ́ tí mo fẹ́ fún ọmọ Yorùbá láàárọ̀ yìí márùn ọkùnrin àbọ́bìnrin ẹni kan pé Koikimedia ẹ rí pé lẹ́yìn 2 weeks wọ́n máa sá lọ àròlé tẹ́ǹtẹ̀ mo kí ẹ ojú agbó ti ṣí tabarẹ́ tó fẹ́ pè mo fẹ́ kẹ́ bá mi sọ̀rọ̀ ni má dẹ̀ wá bá mi sọ̀rọ̀ bó la bá Yorùbá nation dé máa jẹ́ ìdànù ni ìyẹn kọ́ ni mo ń sọ nísìn 4 + 4 = 8 yẹn mo fẹ́ gbọ́ bá ṣe máa defend ìbò President Tinubu bá ṣe máa defend ilẹ̀ Yorùbá tí ìrù ẹkùn máa káàkiri tó lúkàdúkú máa play role ẹ̀ lóòótọ́ conflict of interest wà àròlé ń bọ́ mi báyìí nígbà tó lọ dá ìjẹkùn sílẹ̀ ó di conflict of interest but òun náà ń ṣe ìwọ̀nba tí Elédùmarè gbélé lọ́wọ́ láti fi defend ilẹ̀ Yorùbá ni torí orúkọ yẹn fẹ́ jọra wọn but ṣe ni pé nígbà tí ìrù ẹkùn jáde tán kò ṣe pé wọ́n gbọ́ ìjẹkùn but the difference is clear pé olóyè náà ni ni àròlé ń ṣiṣẹ́ fún ṣó ń ṣiṣẹ́ fún rẹ̀ ni kò ṣiṣẹ́ fún rẹ̀ ẹ wo bá ṣe ń lé wọn káàkiri ní gbogbo South Africa tó jẹ́ kán nísinmi idiot all over the place ẹ fẹ́ ṣiṣẹ́ ẹ ń wá free money ẹ ń wá àwọn olóyìnbó kan tó máa send $10 yín $20 yín ẹ wá bẹ ṣe máa ṣíyan èlò gan ni TikTok ń fáwọn èèyàn ẹ̀yin fẹ́ dàbí pẹ́là ẹ lè dàbí pẹ́là kò ń ṣèpè orí ni ti pẹ́là yẹn ògólẹ̀ Yorùbá kan lòun because he's the highest streamer in Africa with about 16 million followers on TikTok bó ṣoògùn ẹ má bínú mo ti tan wifi yẹn bẹ́ẹ̀ tẹ́ bá fi pè tẹ́lẹ̀ òṣèlú ọmọ ogun ni àròlé kó sílẹ̀ ọ̀hún ní dẹ̀ ní ẹni tó bá lọ́mọ ogun kò fún lóyè even though if the name ó ń gbọ́ mi nísìn if the name is a conflict of interest it can be conflict of interest ìjẹ ẹkùn ìrù ẹkùn kí ló dé tí gbogbo ẹ̀ confuse ara wọn ṣe é pé kò sí confusion mọ́ nísìn everybody ti ní understanding pé ìrù ẹkùn yẹn iṣẹ́ tó ń ṣe ni pé láti ṣàbò ìjẹ ẹkùn náà iṣẹ́ tó ń ṣe ni pé láti ṣe àbò kò dẹ́ ṣe pé àròlé kò ní pé mò ń promote but kábíyèsí ti sọ
ìtolúkálukú bá ní ẹ̀kọ́ fún olóyè kábíyèsí kan ní èní eléyìí kó tó kúrò níbà àgbéṣì gidi lé lọ́wọ́ èèyàn kan ṣẹ̀ wá ń sọ pé kí ni ti gbowó. wọ́n fẹ́ ṣiṣẹ́ ẹ fẹ́ máa jókòó bó sọ̀rọ̀ láti èní títí di àárọ̀ ọ̀la lórí TikTok kọ́lọ̀ jẹ́ orí £1 because owó yẹn díẹ̀díẹ̀ náà ni ṣínṣin ni so ìyẹn ló fẹ́ jókòó tì àníwọ̀ náà wá ṣiṣẹ́ kọ́kọ́ ibi tó omita ní gbogbo January ọdún yìí títí di April ó dà pé màá béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ ń sùn lọ́wọ́ nísìn ṣé mọ̀ pé títí di ọdún yìí ó tún lọ retrain rẹ̀ kódà àwọn èèyàn ń béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ pé ìwọ tó gúdù báyìí bíyàn bá gúdù ìyàn máa ń lọ kọ́ ìmọ̀ sí ni ẹ lọ wo Mr Macaroni ó tún náà ṣe training kan bó ṣe máa ń ṣe ọ̀rọ̀ content tó máa tún gbòòrò sí ìwọ wá jókòó oní ò ti kọ́ṣẹ́ tán ò fi ṣiṣẹ́ òun àwọn ọkùnrin tó máa dú ẹ idiot all over the place bomb bastard ẹ̀yin ọmọ àlè ṣé president Tinubu ló ní kẹ́ má ṣiṣẹ́ wọ́n ní kó lọ dín àkàrà mo dẹ̀ fi bú yín ṣé o mọ̀ pé gbogbo èèyàn máa jàkàrà lójoojúmọ́ bọ́ǹdì lójoojúmọ́ wọ́n ń jẹ́ mo ṣàrà àwọn èèyàn lórí high road tó ń tajà tó ń ta oríṣiríṣi àjàsíkò tó drive wa òun náà ṣàrà nǹkan kan 1000 naira lórí high road yẹn bí a obì àbí kólà àbí bitter cola ó ṣàrà nǹkan kan 1000 naira inú àpò ló dẹ̀ ti yọ ẹja gba kọ́ tó ń bọ̀ ẹ bá gbóhùn sókè tẹ bá ti ń wọlé má béèrè ìbọlá bá Yorùbá nation dé ọ̀rọ̀ Yorùbá nation kan ni mo ń sọ nísìn ọ̀rọ̀ bí president Tinubu ṣe máa padà sórí oyè tàdé máa defend ilẹ̀ wa pẹ̀lú ìrù ẹkùn tí gbogbo wa máa kó nǹkan ta ní sílẹ̀ ètè mi ní ni mídíà mo ti gbélẹ̀ fún lóyè tipẹ́tipẹ́ mo ti gbé fún bàbá Kítóyè ẹ bá gbóhùn sókè. ẹ káàárọ̀ wá ń bí sọmọ mọ́jà sọ́lá. ikú bàbá rúkú ṣó mọ igbó owó ṣá ikú bàbá rúkú ó mọ gbowó. tó bá ti mà ná bíi Sunday o mà ti mọ̀ yẹn. ó ti mọ̀ yàn ìwọ ṣàdárúkọ gbowó bọ̀ má fi jalè wà á rí pé wà á pass through. owó bàbá dámì. owó bàbá dámì. ṣé rí àdúpẹ́ fọlọ́ adẹ̀dúpẹ́ fún bàbá wa Banji Akíntóyè. bàbá nìyẹn bàbá. Ìgbòho òòṣà ibi tẹ́ ẹ bá ń lọ lèmi lọ. mo kí alájà Balikis. àwọn tó ẹni tó mọ̀nà làwa ń tẹ̀lé ẹni tó mọ̀nà là ń tẹ̀lé. bẹ́ẹ̀ni. kò dìgbà tán bá tó jáde síta tán bá tó sọ pé báyìí ni kó tó yé wa. àwa là ń fòmìnira bó a ṣe wà ní Nàìjíríà sì exist. èèyàn wa ló sì wà ń bẹ̀. Mr. Koiki bá rántí mo ti pè rí tí mo sọ pé wọ́n ní ọmọ ẹni òkú ṣèdí bẹ́ẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ká fìlẹ̀ rẹ̀ sí. ààrẹ lè gbé sídìí Àtíkù ààrẹ lè gbé sídìí Peter àwa náà báyìí pé a fẹ́ fi mo sọ gbà yẹn pé àwa náà wá fẹ́ fi ìlẹ̀kẹ̀ yẹn náà kún. bẹ́ẹ̀ni. mo sọ nígbà yẹn ìlẹ̀kẹ̀ yẹn làwa náà wá fi kún báyìí ìlẹ̀kẹ̀ tá a wá fi kún yẹn ó wá bí ọmọ kan jáde ọmọ kan tó wá bí jáde yẹn òun wá ní security tán wá gbé légbòó lọ́wọ́. tó ń pè ní ìrù ẹkùn. òun ló ń jẹ́ ìrù ẹkùn. ṣé rí nínú gbogbo nǹkan láyé tí ìlú ò bá ti rọrùn tí ìlú ò bá ti rọgbọ ìkànkan náà ló máa ń mú èèyàn wá òun náà ní ebi oúnjẹ. àwọn èèyàn wọn ò lè lóko mọ́ wọn ò lè dáko mọ́ wọn ò lè kó oúnjẹ jáde. ẹ̀yin náà wá wo ìgbésẹ̀ tí olórí ṣe tó jẹ́ president pé ibi tí problem wà ó yá wá solution tó wá sí yẹn ló wá jẹ́ kí Ìgbòho jáde síta. ẹ jẹ́ káwọn èèyàn gẹ̀rẹ́ káwọn èèyàn dáko kóúnjẹ wà. ṣé màá àwọn èèyàn tó ní investment tó ní oko kòkó tó ní oko nílẹ̀ Yorùbá tó wà láùsáìd pẹ́ pé wọ́n kàn ń kówó wá tó ṣe ń kówó yìí fẹ́ sí síbẹ̀ wọn ò rí nǹkan jáde kún bẹ̀. torí àwọn Fúlàní ò jẹ́ kí wọ́n ṣe nǹkan tó fẹ́ ṣe. sọpọ́ọ̀tì tá a ní láti fún bàbá Tinubu báyìí pẹ̀lú ìrìn àjò tó ń rìn tá a dẹ̀ rí nílọsíwájú ẹ̀ máa wá mẹ́ni mọ̀ sí wà tó máa ṣe àwa máa sọpọ́ọ̀tì ẹ̀. Yorùbá nation tá à ń fẹ́ ẹ̀ náà Yorùbá náà yí ilẹ̀ Yorùbá náà ni ó fẹ́ ṣe sí gbogbo wa ládẹ máa jọ jàǹfààní ẹ̀ a ní láti sọwọ́ pa a ní láti fi ọwọ́ sowọ́ pọ̀ papọ̀ mọ́ báyìí.
kó lè fi láṣeyọrí òun. Pẹ̀lú ògo Ọlọ́run. Elédùmarè ló rán síbẹ̀, àwọn náà dẹ̀ gbé síbẹ̀. Iṣẹ́ wa náà ló dẹ̀ ń ṣe. Bẹ́ẹ̀ni. Need anybody kó support ẹ̀ ní north. Àwa fúnra wa níran Yorùbá a ní láti support ẹ̀. Buhari gan rí bò ó gbọ́dọ̀ lo ìbò ilẹ̀ Yorùbá láti fi add up ni. Wọ́n dẹ̀ gbọ́dọ̀ ṣe sẹ́ńsọ̀ tí President Tinubu bá ti padà wá a gbọ́dọ̀ rí sẹ́ńsọ̀ Nàìjíríà ká tó kúrò ká tẹ̀ mọ́ mélòó gan ni wọ́n ní north. Iṣẹ́ pọ̀ tí bàbá yẹn fẹ́ ṣe, iṣẹ́ pọ̀, ó sì mú ẹyẹ bọ̀ lápò ni. For those of you that study economy, ẹlọ́gbọ̀n reform tí Tinubu ṣe, you understand it. You understand it, kò sáré ìjìyàn ń bẹ̀. You understand it. Fún àwọn tá a kàwé báyìí, ẹ̀yin náà mọ ẹ̀yin náà wo bí tí Nàìjíríà délé ni, ẹ wo bí tí Nàìjíríà ti ń bọ̀. Kì í ṣe ìjọba tá máa ra ó lè lọ́wọ́ bá tó. Kì í ṣe ìjọba tá máa ra ó lè lọ́wọ́, ìyẹn kọ́ là ń fẹ́. Ìlọsíwájú ni. Ẹ wo bí tó yí Nàìjíríà dé tẹ́lẹ̀, ẹ wo ẹ̀yìn tó dé báyìí. Iṣẹ́ sì pọ̀ tó fẹ́ ṣe. A ní láti support ẹ̀ kó lè ṣe parí ni. Bẹ́ẹ̀ni. Kí wọ́n ṣe pé àwa dúró pé a fẹ́ gba Yorùbá nìṣẹ̀. Ìyẹn wọn wà ń bẹ àwa rí kan tá à ń fẹ́ torí púpọ̀ àwọn kan tá à ń complain fún tó ṣe wá tá fẹ́ fi lọ. Òun náà ni bàbá yìí náà ṣe lọ́yọ̀ kọ̀ọ̀kan. Kí wá ló wá ṣe oye wá tá wá fẹ́ tà ní sẹ́yìn tá wá fẹ́ fọwọ́sowọ́pọ̀ mọ́. A ní láti fọwọ́sowọ́pọ̀ mọ́ kó lè ṣe nǹkan tó yà fẹ́ fún wa. Títẹ̀síwájú lè balẹ̀ fún wa. Ọlọ́run á dẹ̀ fún wa dé. Pẹ̀lú ògo Ọlọ́run, ẹ ṣé gan ni mo kí wa bàbá wa Adam Smart. Mo kí gbogbo èèyàn wa lẹ́ẹ̀kan sí ẹni bá fẹ́ dá sí ẹ bá wa pè sórí studio number wa nígbà tí ẹ bá fẹ́ pè WhatsApp nìkan ni bẹ́ẹ̀ bá pè direct kò ní wọlé. Mo kí bàbá wa tí ẹ̀yin ìyá wa tí ẹ ti ń wọlé lọ́tún lọ́sì. Àbọ̀mọ Ìgbò sọ̀rọ̀ ọmọ Yorùbá ni message mi wà fún. Àwọn ọ̀dẹ̀ bọ́mọ Yorùbá tí ó jẹ́ ọmọ àlè Yorùbá sọ̀rọ̀. Mo kí bàbá wa lẹ́ẹ̀kan sí Ọọ̀ni òrìṣà. Bàbá ní gbogbo ìgbà tí a bá ti ń ṣe program ká máa bá wọn kí olóyè Ọmọdéyẹmọ. Ẹ jẹ́ a gbọ́ lẹ́ẹ̀kan sí. Bá fẹ́ pè nọ́mbà tẹ́ máa pè sí by now ó yẹ kẹ́ ti ní studio number wa lọ́wọ́ a ti wà lérí ètò wa yìí kò ń ṣe lánàá but fún àǹfààní ẹni tí ẹ bá mọ studio number ẹ jẹ́ kó sáré mú jáde fún wa so that kẹ́ má pè nọ́mbà tí kò jẹ́ kẹ́ pè tí ó jẹ́ bá pè nọ́mbà yẹn ẹ máa interrupt broadcast ẹ jẹ́ ń lọ mú nọ́mbà studio wa jáde nọ́mbà yẹn ni kẹ́ pè sí kí ẹ bá wa dá sí ọ̀rọ̀ mo fẹ́ ọ̀rọ̀ tí ó máa fi àbùkù sí ọ̀dọ̀ àwọn ọba wa tó bá yẹ pé ilẹ̀ fẹ́ sọ ni ó bẹ́tà kẹ́ máa pè torí máa bú yín dáadáa mo fẹ́ kẹ́ wá sọ̀rọ̀ sí President Tinubu ẹ lè ṣí fóònù tí yín kẹ́yìn ṣe yẹn lọ́dọ̀ yín kò ń ṣe lórí platform wa bó tí ẹ bá yẹ pé ní ọ̀rọ̀ tó ní làákàyè mo kí brother mi Almaroof mo kọ̀rí nọ́mbà náà tó pop up nísìnyí studio number wa lélẹ́yìí ẹ bá mi fi sínú comment section ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ wa nínú gbogbo platforms wa méjì náà là ń lò yàtọ̀ sí Instagram +44 74 04 40 5917 òun ni studio number wa. I am not speaking to non-Yoruba indigene. My message is directly to my people because my message has always been to my people and the continuity of my message is to my people because I am a media that must enlighten and tell them the reason why we must put our weight, our effort, and our resources behind President Bola Tinubu to continue. Number one, let's look at it. Britain ni mo gbọ́ díẹ̀ bí mo tẹ̀ gbọ́ tátàtà. Let's look at it. The current situation of Nigeria says 8 years. And then it gets back into another rotation to the north. We have not completed our 8 years. We have only done 4 years. So the presidency should be between either two southwest people, one from the southeast,
one from the southwest, and either one from the south-south. There should not be any northerner campaigning in this election. But Atiku still wants to be the president. It's his right to be the president. It's also our right to say that why must Atiku wants to be the president when not completed their 8 years under the late President Muhammadu Buhari? I am not speaking to Igbo people. This is not your platform. Go to our platform. This is not Yoruba platform. Tobawa ma bloke ayedanu. Go and speak to your platform. This is our own platform and message, and the message does not belong to you. I don't live in the East. I don't have any business in the East. Yes, I don't have any business in the East. More than any lateral shape business on the Southeast. My whole business will be within Yoruba land. I don't have any business anywhere in the East. I don't have business in the North. I am not speaking to you. My message is to my people. Muki Yami, Eka Roma, Yawa Stella Shodeindi, Shidada Lejima. If Buhari completed 8 years and nobody tackled him, why didn't we push a southwest person to work and make sure that Buhari coming back for another 4 years failed? Let's give an example now. Seyi Makinde wants to be the president. That is what we should be thinking. Okay, Yoruba man. Peter Obi wants to be the president. He's still within the south-south and the southwest. President Tinubu wants to be the president. He's still within the southwest. Because a lot of Yoruba people don't even understand that the presidency, the way it is structured, is 8 years. So 8 years come, and the next 8 years goes to, don't come and ask me what happened after President Tinubu. Let's first focus on his re-election. Then we can come back. There's what I call the short term and the long term. We are talking about the short term now. The short term is President Tinubu must emerge back as the president of the Federal Republic of Nigeria. You understand? So, don't come and tell me, oh, President Tinubu, he borrowed money. The economy, the petrol has gone up. Is it the same price I'm paying in the UK for my petrol? Is it the same price I'm paying for my gas? I live in the UK. I can't even use it as an eye mark for Nigeria because the economy is different. Even as the economy is different, there are still many people struggling in the UK that I have lived for 30 years. When I arrived in the UK in 1998, I know how much I was buying the petrol. The price has changed rapidly, ridiculously. I know how much the bus pass was. I know how much we were paying for food. When you go to the store with less than 20 pounds or 50 pounds, you come out with a big bag. You go to the shop today with 100 pounds, you hardly come out with anything. I am talking about based on their own economy. I am not comparing it with Nigeria because it's two different economies. Nigeria has gone through a lot of problems because money was not invested in the citizens of the country. Money was not invested in the infrastructure development of the country. But the fact that 8 good years, the North had their term. For 8 years, nobody disturbed Buhari with a military coup. Nobody was attacking Buhari that he never had a good qualification. If we like, let Tinubu not have primary school certificate. We don't give a bloody care. I am not talking to Igbo people. I don't know why you are coming on this platform. Am I talking to you? Is this your platform? This is Yoruba platform. It's not for you. My message is not for Igbo people. It's only Igbo people that have sense that we sit here. I am not interested in whatever you want to say. This is a Yoruba platform. You alright, my darling? Eh? Okay. Banki Babi. Okay? So don't, if you like, cry from behind till Jesus Christ come. Cry from now till Muhammad wake up. We don't give a damn. Tinubu will be the president of the Federal Republic of Nigeria. And many of you Igbo people continue to strive and do very well in Lagos State. But you don't want Tinubu. Abi, you don't want Tinubu, but you are doing very well in Lagos State.
Majority of the business owners are in Lagos State. They are Igbos. And you guys are doing very well. And we are proud of you. And we appreciate your contribution to the Southwest. So you think that if Tinubu leaves and the North comes, you will be the one to suffer more. You will suffer more. You suffer more. So don't come here and be telling me, oh, Koiki, so is this how Yoruba people think? Like I said, the message is not for every one of you. So the studio number is open. You come here, come and talk about Tinubu anyhow, I'll take you, I'll block you. Yes, I will not give you the room to type another next message. You will only type one. We have a caller on the line. And the studio number, I will repeat again, for those of you that wants to contribute. I will not follow the Mubasoro. Yami Princess, Awoniyi, Motivator, Mabansoro. Àwa ní wedding in London, mo sábàrà, wedding méjì lọ invite me sí, ẹ mọ̀ pé celebrating mi. Ẹ bá ń gbóhùn sókè tó ń sọ̀rọ̀, mo fi gbóhùn yín, ẹ gbóhùn sókè. Ẹ káàárọ̀. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò wa, ẹ ní láti sọ òyìnbó, ilẹ̀ Yorùbá la ti ń sọ̀rọ̀. Yorùbá náà ní kẹ́ sọ. Nǹkan kan tínú mi máa ń dùn sí, òun ni pé ẹnu àwa Yorùbá ti ń kò. Àdúpẹ́ fọ́lọ́run. Haúsá Fúlàní gbogbo wọn ò dẹ̀ dùn sí. Àdúpẹ́ fọ́lọ́run. Torí táwa Yorùbá bá mọ strength wa ní Nàìjíríà ni, àwa ló yẹ ká ṣe máa rule forever, kó má sí pé rotation kankan. Kábíyèsí lédè mọ́. Because contribution lẹ Yorùbá, òun ló di Nàìjíríà mú. Torí ẹ̀ lọ ṣe fẹ́ ní ti bí Yorùbá nation àbí nǹkan kan. Gbogbo oúnjẹ tí Haúsá Fúlàní fi ń make owó lé ní ilẹ̀ Yorùbá ló ń tà sí. Gbogbo fake product tí Igbo kó wọlé lé ní tó fi ń make owó tó tún fi ń bú wa. Àwa Yorùbá là ń patronize. Àwa là ń patronize. Wọ́n ti fi fake product, wọ́n ti fi pàwọ́ yòó kan. Wà láàrin wa rárá. So bó ṣe di pé Ìgbòho Kóìkì Tinubu gbogbo wa ṣiṣẹ́ papọ̀ ń sìn, talent ńlá ló jẹ́ fún wọn. Orí fọwọ́ gidi gan ni. Wọ́n dẹ̀ tura wọn ni. Inú bí wọn rẹpẹtẹ. Yorùbá máa dúró àdẹ nítorọ jẹ. Igbo people are scared. They are scared of Koikimedia and Igboho supporting Tinubu. Ẹ tí ì rí kankan. Tí Ọlọ́run ò fi kẹ́ wa. Àwa la ní one of the best weather fún agriculture. Àwa la ní the best land fún agriculture. So they don't want all those things to work. Tílẹ̀ Yorùbá bá dúró lé ní a lè tọrọ anything from anybody. Bẹ́ẹ̀ni. We have the mineral resources. Bẹ́ẹ̀ni. We have the land for agriculture. Bẹ́ẹ̀ni. We can plant everything we eat. Bẹ́ẹ̀ni. Ọlọ́run tó nífẹ̀ẹ́ wa tó fún wa gbogbo nǹkan á jẹ́ kí mọ̀ wá túbọ̀ ṣe ọ̀kan. Ẹ̀gbọ́n yẹn kọ́ somebody say that I support Tinubu, I'm an Hausa man. Hausa people must even support Tinubu more than any other person, because Hausa people have been put down for a very long time by the Fulanis. Àwọn ló ní Tinubu jù. You need Tinubu more than Yoruba people, even though we Yoruba people need Tinubu more than any other person. Mo ń gbọ́ yín brother mi ẹ̀gbọ́n sókè. Ṣèbíjà tí President Tinubu ń bá Fúlàní jà ń sìn làwọn náà fi lẹ́nu ọ̀rọ̀ díẹ̀díẹ̀. Mo kí wọ́n ìjẹ́ wà lórí ètò. Good morning and welcome to the live show. Please share, like and also come and call in and contribute. Nǹkan tẹ́mi kàn gbàdúrà ni pé kọ́lọ́n jẹ́ kẹ́nu wá túbọ̀ kò àdè máa ṣàṣeyọrí lágbára náà. Àmín lórúkọ Jésù ẹ ṣé gan ni. Product wọn ò ní wọlé Yorùbá mọ́. Ẹ̀yẹ́ àní ká fọ̀rọ̀ sábẹ́ ẹkùn ẹ̀yẹ́ tí a máa wòran, because they know that we will stop as many of what they are doing tó ní bad impact in Yoruba land. It is not about flushing the bandit alone. We want a Southwest where no fake product will come in. Our governors will work very hard. They will bring in all the experts they have to bring around the world to make sure that if you are using a product, it must never be fake. If anybody produce fake product in the Southwest or you import it, we will deal with you according to the law. As simple as that. We want everybody to strive. Igbo people are striving in the UK. They are not selling fake product. Yoruba people are striving in the UK. They are doing fraud, but they are being dealt with. Anybody that does fraud, that does fake product in the Southwest, you are doing banditry in the Southwest, you will all be dealt with. State police is almost around the corner. Hey, tí mọ̀ nǹkankan. Àmín. Ẹ ṣé gan ni. Lágbára Ọlọ́run. Bẹ́ẹ̀ni ẹ ṣé gan ni. Bẹ́ẹ̀ni bó ṣe rí nìyẹn wàláì Nàìjíríà ni. Ó dà. Tó fi penetrate wa.
That's why they are afraid of Tinubu coming back. Okay. By the grace of God, he will come back and we will be set free. Like Barolong, Eshegoni. Thank you so much. Amen. In Nigeria are traveling out doing rubbish work. Benny. Okay. Amen. Eshegoni. Moki gbogbo yin tẹ́tí darapọ̀ mọ́ wa. Thank you so much. Ká tún fẹ́ lómìnà láyé. Plus 44. Brother mi Taiwo Temitope ni. Brother Koiki, ẹ káàárọ̀. This suffering from Tinubu is too much. Hungry, money, sufferness. Please, I want it to stop. Yes, I want it to stop. Mo fẹ́ kẹ́ suffer. Mo dẹ̀ fẹ́ kí ìyà jẹ yín. But the question is, báwo ni a ṣe ní jẹ́ kí ìyà jẹ wá? Kí ni ọ̀nà àbáyọ tí yóò fi ní máa jẹ wá? Apart from pé a fi wọnú oko lọ ṣiṣẹ́. Iṣẹ́ wo lẹ̀yin kọ́ tí ẹ fẹ́ fi máa ṣe ìdàgbàsókè láti fi tọ́jú ara yín àti ìyàwó? Because some of you also must ask the question. Government is not going to fix all our problems. Government is not fixing all my problems in the UK, but they've given me the enabling environment. I don't think a lot of people understand, don't put the enabling environment. The enabling environment means that the government put the structure and the citizens start working. But in a country where the structure failed for many decades, it's not going to happen. Peter Obi cannot fix Nigeria within 4 years, according to him. Mokibuwe, very good morning and welcome to the live show. Live from Ibadan, where I am currently back again. You are a mechanic that fixes truck. Now, are you saying that there is no truck because as I was coming, there are breakdowns of vehicles that they are fixing? Every day, a car must need to be fixed. The product will be expensive. Ṣé ríṣẹ́ sáwọn èèyàn gbéṣẹ́ wá fún yín mọ́? Ṣé àwọn èèyàn gbéṣẹ́ wá fún yín mọ́ lẹ̀ ṣe ríṣẹ́ ṣe? Yes, we all expect to grow very fast, but Nigeria is not growing as fast as we wanted because Nigeria economy was destroyed by late Muhammadu Buhari. The late Muhammadu Buhari destroyed Nigeria economy before Tinubu came in. Even Professor Yemi Osinbajo knows that as a very learned senior advocate of Nigeria under the former president Muhammadu Buhari. Buhari was never ready to revive Nigeria economy. He knew what he was doing. So where we are today, we need somebody that can at least, even if Nigeria will continue, and let me put this, even if Nigeria will continue, there will still be poverty. There will still be pain. There will still be insecurity. If we do not tackle what is necessary to be tackled, why did President Buhari did not put in the state police before he left government? Because the state police will give us assurance that the government wants to tackle a lot of things. Why did Buhari not allow the flow of the free naira? Because the reason why we are still seeing a bit of movement right now is the flow of naira has been living like that. You can go to the bank now and say you want $1. You will still get it. You couldn't get $1 during Buhari's tenure. The trajectory of the economy did not move anywhere during Buhari 8 years. Buhari was so sick that he spent almost half of his tenure in London receiving treatment. And then people say, oh, INEC released only the BSc of Tinubu. We did not see secondary school. Oh yes, we don't want to know his secondary school because we never knew the background of Buhari. Buhari is not from Nigeria. We know that. Buhari came into Nigeria as a Fulani man. And we know that during that time, everybody was just coming in and becoming a Nigeria citizen, and eventually, they end up in the military. But what we are saying is that who can tackle what has been the bad menace of Nigeria? Is it Peter Obi that wants to be the president? I saw the poster of Seyi Makinde as I was coming into Ibadan again yesterday. And I said, yes, he has the right to be the president. Because the Southwest
is the only place where presidency must be zoned to back, not the North. The North completed their 8 years already. 8 years was completed by the North. So the North has no reason. It's 10:30 and the weather is very calm. Anyway. The North completed their own. Thank you so much, Mr. Frank. When Nigeria was at our best, citizens were complaining about hunger and suffering. I don't hate the Igbo people. They're doing very well, hardworking. They have people that are genuine, just as we have bad eggs in the Yoruba side that are fraudsters. I met a guy in London. Only Yahoo Roman Shekon to Kuro Nigeria. But when he arrived in the UK, he said he dare not go into Yahoo because he realized that the system will pick him up. There are criminals every part of the world. A 14-year-old shot 5 people in Thailand? 14 years old. How did he have access to the gun? To fi dekpon panyo. Mokiyawa Comfort Ologunja. Mr. Frank says, and I quote, Asiwaju is a check to the Fulani power bloc. His reform is eating them badly. But people don't want to accept that. And it's a fact. You can also come and contribute your own while we are still live. At least my battery cells are still okay. I can go as far as I want. I'm not in a hurry. I'm in my hotel. I met my brother, Alagomeji, last night. Do you know how many diaspora flew into Nigeria for one event or the other? Event of watching in Nigeria, at least, I don't know how much it will have cost them, but nothing less than $30,000 plus. The number to call is +44. Write it down. It's a UK number, but WhatsApp. +44 74 04 40 5917. Don't come and call in and say, where's Yoruba Nation? That's not what I'm asking you to call about. You know, go better for Tinubu, I'll block you. You will not call again. You can open your own platform and say all that nonsense. As we stand today, regardless of being sentimental, it is only Tinubu that can hold the jugular of those that are called cabal. We know that they have their own cabal. Yes, Tinubu has his own cabal. He must have his own cabal to tackle the other cabal. So it's like 2 cabal is fighting now. Frictions is now happening in Nigeria for the very first time. A Yoruba man is now saying, no. Our own cabal will not allow your own cabal to control. You cannot. Okay, you didn't get the number. Let's read the number out again. Slowly. Get your pen. Anytime comment, please help me type it in the comment section. +44 74 04 40 5917. I'll repeat that number again. Please share this program. +44. Remember that 44 is the UK code. After 44, 74 04 40 5917. +44 74 04 40 5917. That is the studio number, and you can call in. I will allow you to talk, but I will not give you room to abuse my king anymore. I will not even allow you to abuse Tinubu. Not on Koikimedia. Because we want something out of the government, and we will put the government. I am not Showore, and I'm not Mayegu. Mayegu cannot come to Nigeria because he wants to abuse everybody. I have done that in the past, but I am a Yoruba man, and the Yoruba are the most cultured people. The first king that called and spoke to us was the late Ikuba Bayeye. He called us, me and Igbowo. That he has heard everything that we are saying online. He knows what we want. But we will have to be patient. No, Baba. We want them to come out and speak, but they will not speak the way we want them to speak. Yoruba people only ogbonju. I am not Nnamdi Kanu, neither am I Simon Ekpa. I was not born in the Igbo land. I'm born in Yoruba land. I drank Yoruba water, and I will respect our traditional institution. They have spoken, and we will listen to them. You can sit in diaspora and make any noise. Show your contribution, come home and add your own input.
Ṣebí Nigeria lèmi wá. It is not as safe as everybody say, yes. But you can still at least understand that with Iruekun, in support of the Inspector General of Police, that Igboho has met. Yes, they've met in Abuja. Igboho is going in and out of Abuja. Hey, Timo. Igboho goes in and out of Abuja, giving them report of what is happening in our forest. Igboho is working with our governors. Yàtọ̀ sí governor kan tá mọ̀ pé ká má fi gbogbo ẹnu sọ̀rọ̀ ti yé yín tó ń takú Igboho. Ẹ tó bá nílà káyà mọ̀ governor tá ń sọ. Igboho works with all even Igboho works with Baba. And you can hear him speak during Osogbo with Baba Deleke. And we are grateful to Babajide Sanwo-Olu. I didn't know that he did a lot of work behind the scene for Iruekun until tí olóyè sọ ní Bariga. So you can see, and I remember before tí Baba wa Adébánjọ kó tó kú, kọ́lọ̀ fọ́nù kí bàbá yẹn, Baba Adébánjọ sọ fún wa nígbà yẹn pé àwọn gómìnà wọ́n fẹ́ fún wa ní support. Arúgbó bí wọ́n fẹ́ set wa up ni, a sọ pé no, a fẹ́ support ẹni kankan. They wanted to give money. Wọ́n fẹ́ fún Ìgbòho lówó, Ìgbòho náà wọ́n fẹ́ wó anybody. Because ìgbà tá bá fún wa lówó nísìn lẹ máa wá jáde, lẹ máa ní ẹ ti gba, lẹ ti fún Ìgbòho lówó. But now we realize that a lot of them were ready to support. And that is why we are grateful to our governors. Look at what Dapo Abiodun has done as well. They are not perfect governors. They still have a lot of flaws. Especially making life as easy for our people. Because that is the reason why they voted them in. And we expect more. Look, we expect more than even any best country in the world for Yoruba land. And this is where our governors have enough money to have life and enjoy. But now is the time for them to think about the people. It will be easy for you. There's still a lot of things that can create jobs within the southwest and also the other part of Nigeria. Debawo, if you travel from Lagos to Ibadan, which I did yesterday, there are over 5,000 problems that I saw. 5,000. And I'm sure when you travel not bad, or you come to Nigeria, you go to Nigeria, you see what is happening, you realize that there are more than enough problems. And these problems is what will eventually create jobs and becomes economic viable for people. A lot of transformation is happening in Lagos State. Okay, have you seen the video? Why would we have people go under the bridge and remove the metal in Ritogbesi bridge to feed the bridge? How many people have seen the video? Who are those doing that? Do you know the danger that somebody is going under the bridge and start taking off the metal? And these are the people that we want to stay with. So how do we do check and balance? Okay, we are all Nigerians, but there are some people creating havoc in each of the states. Eshegoni, Timwa, support Koikimedia is a voluntary donation. We appreciate every donation. We need money to operate continuously. So the problems that we are facing is just too enormous. Gigantical. And how do we tackle the problem? Anybody feel lower the first bank account? Eba mi pin ye mole. Ate need the naira, bella need the pounds. My children have been calling me yesterday. They want to go out today. They need money. So I have to return back to London and continue to do something that can give and put food on the table. I can't be in Nigeria until the campaign starts, then we come back again. That's why, and moreover, I have a lot of engagement. So I'll be in London very soon again. Maybe the next time you will see me, we'll be in London. But right now, I am currently in Ibadan. A very lively city, but it needs a lot of work to be done. Our governors have budget. They can bring in more internal generated revenue to their state. But every state, whether it's Ekiti State, whether it's Ondo State or Osun State,
Kwara, Kogi, Oyo, Ogun, Lagos. Àwọn náà kọ́kọ́ gbọ́dọ̀ put in the enabling environment. I keep saying it. If you don't have the enabling environment, in your corner of the mechanic in the same, does he have enough skills to develop more? You can be a mechanic that you call a showroom. By now, you need workshop. Teba need workshop. Any dinner, you need 24 hours electricity. Somebody is saying the sound. What's wrong with the sound? Mokibubuale can say is the network. And I have to travel with my whole Wi-Fi just because I know I might be running a live program. So there is still a lot. Emabino is the network that is fluctuating. There are more problems. The studio number has just been sent to the live show. +44 74 04 04 5917. There are more than 1 million problems than abroad, Tower. In the UK, there are not more problems than the problems that we have here. The problems that we have here need to be dealt with, need to be looked into. Mowo, brother, I mean, he was doing some testing of the water, bottled water, and almost all the bottled water failed. I drink bottled water. I can't drink pure water. So, big that bottled water that you think that is the one that is more better is expensive. So, if President Tinubu only cause a fake bottled water, is it President Tinubu? This is a water that people are going to buy. This is a water that people will drink on a daily basis. If you don't drink water, after 10 days, your body will shut down and you will probably die. So why are we now producing fake bottled water? Why not produce the best bottled water? Look, these are part of what we say all the time. This is a toilet roll that I just took out from the hotel. This is a substandard toilet roll. Look at the way it is. Very, very substandard. This is a toilet roll. This is a substandard. Look at it. This is a substandard. So this is a problem that needs a resolution to be able to know that toilet roll that people will use for those that can afford it. Why are we not giving the best out of it? Because you will sell it eventually. Is it because of the economy of the country that they've reduced the quality of a toilet roll? Say President Tinubu only can reduce the quality to toilet roll. Is it because of the economy? Or maybe it's because of the Nigerian economy. Let's say reduce the quality toilet roll. What about those of us that probably want a standard toilet roll and we will pay for it? Do you think that everybody can afford to go to Marks and Spencer in the UK? I don't shop in Marks and Spencer because I look at it as a very expensive store. I go to Lidl and I go to Aldi. They are the local stores that are cheaper, that I can still get a standard quality product than going to Marks and Spencer. Marks and Spencer, white people goes to Marks and Spencer more than the black people because it's an expensive place. So why are we not doing things that the quality will be better and people that can pay for it, that can afford it? So do you know how many diaspora have flew down for this birthday party? I'm talking about more than 20 diaspora, and you are going to give them a substandard toilet roll. Do you understand what that means? Some people want to spend their money because they have worked very hard from where they're coming from. So you're going to give them the quality. Yes, I mean, looking at the hotel, is a very good hotel. Everything is working as far as I can see. And my Baba man, you survey quickly. It's a standard hotel, very beautiful, good location. I'm not going to mention the name of the hotel. Very good location. It's expensive. I think we paid about 150,000 naira per night. And I've already paid before I arrive.
But I don't want you to give me substandard toilet roll. Clear for me this substandard toilet roll after I have paid the money that you requested for the standard of the hotel. Kò ń ṣe Charlotte hotel tó wà lójú títì. This is what we are saying. Ṣé President Tinubu ló ní kẹ́ fún wa ní substandard toilet roll? I said, apart from the 20 adults, more than 18 grandchildren arrived for that birthday party. Because a big birthday party, 80 years old, ni baba yẹn fi ṣe. So, do you understand? Do you see where we are saying that there's a lot of opportunity in a country like this? So, reminiscing, then I have to bring in investment or investors rather. Now, if I bring investors and I want to establish this toilet roll factory in Ekiti State, do I have security from the governor of Ekiti State? Because it will be cheaper for me to go further down and then drive the lorries of the toilet roll into the other part of Yoruba land and other states. But do we have the economic vibrant road to be able to bring it down? Do you see that job opportunity wants to be created? But then create it. So do you think President Tinubu will go and be producing toilet roll? He's not going to produce toilet roll. He wants you to go and look for investors. You want me to go and buy a land. I don't want to buy a land where people will be running after my life. Do you know how many people have been killed? It's one of the most worst situation I've ever had since we started Yoruba Nation. I realized that a problem with Yoruba from our self. People buy land, then after 5 years, somebody will say, Baba wa te to tale fun yin awo wa we. So nígbà tí baba yin tale yen, ẹ̀yin díjú. These are many problems. How do we tackle the menace of Omonile? Okay, you have a land. You have sold the land to somebody. The land automatically must go into the system. That land does not belong to you anymore. It belongs to whoever have bought the land because etita. So why then somebody will rise up? Ẹsẹ̀ wa ń wá olóyè Ìgbòho torí kó jẹ́ akọni ọmọ Yorùbá kó wá bá yín dá sọ̀rọ̀ lẹ̀. Ṣé olóyè gẹ́gẹ́ bí government? Where is the local government? Where is the state governors? Where is the institution to support all these problems? Do you know how many problems I've talked about in the last 20 minutes? So you can see that it's not government that will fix the problem. Government must give us the enabling environment so that we can strive and become millionaires. But if you go to TikTok, if you the millionaire on TikTok, you must be crazy. Ori okwe, if the TikTok millionaire overnight, àwọn tí Ọlọ́run bá fún ló máa lè rí ṣe ni. Kò ṣe gbogbo wa. Àwa kò ní Ọlọ́run fún wa ní governor tó dá. Kẹ́ lọ máa produce nǹkan kan jáde láti inú state yín, kẹ́ máa ta odolówó nìyẹn. Àwọn iyẹ̀pẹ̀ lásán tó bá bẹ̀rẹ̀ sí ń ta iyẹ̀pẹ̀ wá dolówó. But nígbà tó bá kó iyẹ̀pẹ̀ sínú lọ́rì tó ń dànù lójú títì torí títì ò dá. I was a bit scared because some of wọ́n gbé gáàsì lọ lánàá. Mo wo gas vehicle yẹn mo ní ọlọ́lọ́mọ tó ń gbélé lọ nísìn. But I pray it gets to its destination safely because the roads are not durable. Some of the roads need proper, fixing again. Hello. It wasn't long. Hello, good morning. How are you? Okay, you're right. All right, then. Yes, please. Thank you. Sir. Thank you. Just it's cold. Okay. Everybody likes it cold. No, open the door. The next one here. She's Okay. sleeping, but she'll wake up. Just not move the door. Thank you. Aboromo, you're missing. So there is a lot of opportunity. Fún gbogbo wa pátápátá. Àtẹ̀yìntẹ̀ wà ńlé, àtàwátà wà níta, àjọmọ̀ wa pawọ́pọ̀. But tá bá máa kọ́kọ́ ṣe yẹn, I need the government tó máa lè gbọ́ ohùn wa dáadáa. Government ò ló lè gbọ́ wa. No government is perfect. No government will do the needful. But we must also ask the government to do it because purpose na fifi wọ́n síbẹ̀ nìyẹn. There is lot of work to be done. Lot of work to be done. The challenges here is like, it's massive. It's big. I'll see. Or you want me to switch it off? No, look.
I got it. No, it is you enjoy your cold air. Meanwhile, you step out your room and there's another blast of cold air. I will manage that one. You know, so there's a lot of things that needs to be done. We need a system that will make you be able to say, ahem. You know, back in the days, we have. I have said it. Every governor must be able to tell us that before the end of their tenure, in your millionaire from your state. How many people will you make sure that they become millionaire? And that millionaire means that they have set up a business, and that business will then bring in 5, 10, 20 more jobs. Direct, when you have a company, you will need a staff that will work for you permanently. Those are your direct. Etuani indirect. The indirect means that I want to supply any kokon. I want to contract KKK. Whether as an HR, to help you with your HR, to help you with your accounting, to help you with this, to help you with that. But when we have a system that has failed for a very long time, and now, you know, it's trying to, if we remain the way the structure is, before Tinubu become the president, that structure will not even help anybody. So right now, as we continue to demand good governance, we must also remember that to have that good governance, we must move from where we are, where the North that did not educate millions of their people. They were in power for a very long time. Why did you not, educate your people? Your people that were not educated are now becoming the problem for the society. The Almajiris, they should have been educated. But you want to give them Islamic education alone without giving them the Western education. How? So we have faced too much problems for many years of the existence of what the British created. Ilui, you see? This is the country that created all these wahala and face learning. If not, we could have been on our separate own. There would have been a Yoruba land, Igbo land, Hausa land. I don't know whether there will be a Fulani land, because Fulani doesn't have any land within the mere geographical location according to Babawolowo. And this is why we must wake up, because Awala Shinilewa, and we must protect it at all costs with all the little that we have. We have our governors, they are the chief security, they are the responsibility to make sure that our lives today are secured. We don't want to hear anybody being kidnapped. If we stop hearing kidnapping, Mumbo, Taba get less of people saying, oh, what a kidnap. Then we can talk about many other areas that is needed as well. But we cannot be talking about watching kidnap in 2026. And we know the agenda. We will not allow anybody to play politics to destroy the Southwest. We will not allow. Mumbai, Yava. Okay. Okay then. Oh, 7. Oh, okay, 70. Okay, all right. I'm told it's 70, not 80. I'm mixing it up. Mutihadi age, Mobabani. 78. Eshegani. Eshegani Babawa Suraju. I just reading this message. He was also in Lagos last month, but he's back in the UK from Bedfordshire. Thank you so much, sir. So let's continue with the broadcast. It's still Saturday morning, as it's coming up to 11 a.m. right inside Ibadan, a very beautiful city that needs a lot of work to be done. Oyo State needs a lot of work. Ogun State needs a lot of work. And we pray and hope our next governors, because we are still in Nigeria. Nigeria has not yet collapsed, even though Nigeria is a failed state. We are not one.
we can never be one. But while we are still trying to manage ourselves, we must focus our energy in our governors. An election is coming very soon in Osun State, I believe next week, on the 15th of April. Whoever emerge as the governor, whether Adeleke returns back, whether APC takes over, everybody have the right to campaign, just as we saw our brother Obio, Davido, right on the street. Kojokos America. Abi, politics in Africa is not like America. Motengboti, Dr. Kemelu, you know Dr. Kemelu lawyer always have archives. Because Davido says he's going to report whoever wants to disturb Osun State governorship election to Trump. And Kemelu lawyer is reminding Davido that in 2021, you did not vote for Trump. You actually, okay, 15th Lamashe, Ajasko Baoni, Oshe, Quadroti, Olongbe Mika Kirinisin, Teti Reposimoto, Ama Reposimoto Tabama Padaseko Nisin. Tabane fún wa ní support. Ṣé ẹni tó gbé mi nísìn ni máa tún ní kó repo sínú mọ́tò ẹ̀ fún rẹ̀. Nígbà tó ti fẹ́ rẹ̀ sílẹ̀ tó fún mi ní mọ́tò tó drive òun ló ní mọ́tò ẹ̀. Nígbà tá ti ní kẹ́ ṣàánú wa. Ní mọ́tò Nàìjíríà. Ká lè ní mọ́tò táwa náà máa gbé káàkiri. But mo mọ̀ pé láìpẹ́ láìjìnà gbogbo yẹn will be a thing of the past. Mo mọ̀ pé kábíyèsí máa gbọ́ mi ní palace bí wọ́n sì máa ní kó lọ wá kúrú pé fèmí náà. Bó ṣe ní gólóyè ṣe ní kó wá kúrú pé fún Àwòrò. Àwa náà máa wá kò tẹ̀ ní jẹ́ kúrú pé because I need the boss tó dáa tó máa kó gba àwọn staff mi tá bá ń jáde. So gbogbo ẹ̀ náà mo mọ̀ pé ó máa ṣe é ṣe. Nígbà bá fi padà sí Èkó lọ́la nísìn a gbọ́dọ̀ ya petrol station bí a máa rẹ̀ po lóyè ni kí n wọ petrol station wọn ká fìlè epo torí bá ṣe wà báyìí bá ń bà ṣe àánú Ọlọ́run là ń jẹ akọ fresh lójú ni ìlú òyìnbó ló jẹ́ ká fresh torí weather wa yàtọ̀ sí ti bíbà so ẹ ṣe gan ni wọ́n ní 70th ni bàbá yẹn fi ṣe kò ń ṣe 80 so gbogbo àwọn ọmọ wọn àwọn grand I'm talking about àwọn tó dé láti diaspora including myself kò ń ṣọ̀rọ̀ 50 ẹ wá fún wa ní substandard toilet roll mo dẹ̀ kí omi taf kò tí ọ òun ló rán most of aṣọ tí wọ́n máa wọ̀ ìyẹn la ṣe sọ pé ìwọ tó náà wà tó ń wáṣẹ́ tó fi ṣiṣẹ́ omi taf ní di staff nísìn ó ṣiṣẹ́ títí di ìjọ ta fi dé yìí ni ó wà tired because kò ní staff àwọn èèyàn yára máa sọ fún yín nísìn pé kò síṣẹ́ Nàìjíríà yes kò ń ṣe gbogbo èèyàn ló lè ṣe tailoring but ẹ má máa sọ pé kò síṣẹ́ Nàìjíríà omi taf ní di staff nísìn àrí staff fún ìtorí wọ́n rówó gbà lọ́wọ́ ẹ̀yin ni ebi ò rẹ̀ fún anybody lówó kankan lọ títí mọ́ bí ti tẹ́lẹ̀ no I'm not giving anybody any money àfi tá a bá rí pé really necessary mo kí Àjàsíkò ó ṣe gan ni ó níyàwó lọ́mọ ó fi wọ́n sílé ó gbé wa òun náà ló gbé wa lọ sí Òṣogbo òun ló tún gbé wa lọ Ilé Ifẹ̀ ká tó túnṣe padà sí Èkó níjọ́ Wednesday àtúntò dé sí Ìbàdàn padà lẹ́ni nísìn ìyàn kan wá jókòó sí abroad ẹ wá ní báwo lọ ṣe ń rí ṣe ká fi dá olóyè nìkan ẹgbọ́n tí kábíyèsí sọnà kábíyèsí ní gbogbo wa ní kájọ fọwọ́ kun so ẹ jẹ́ ká lọ sí pépà ká lọ wo lórí ọ̀rọ̀ state police bàbá wa Olúbàdàn wọ́n lọ kí president Tinubu mo wo fídíò yẹn bí mo ṣe sọ Jagaban dẹ̀ sọ pé state police yẹn sẹ́ ó máa wáyé kò sẹ́ni kankan ẹ bá wa share ètò yìí bẹ́ẹ̀ tẹ̀ tí fún wa ní support yín ẹ share ẹ pin ẹ comment ìrànlọ́wọ́ kan náà lẹ́ ṣe fún iléeṣẹ́ yìí nìyẹn mo dẹ̀ mọ̀ pé láìpẹ́ láì jìnnà à lè employ more staff káàkiri gbogbo ilẹ̀ Yorùbá tó máa bá wa ṣiṣẹ́ lọ́tún lọ́sì ẹ fún wa ní donation voluntary donation yìí kò sówó tó kéré bàbá rẹ̀ po 30,000 nísìn àbí Àjàsíkò á sì gbé wa padà sékòó bọ̀ nígbà tá àjẹ́ tí rí 30,000 bọ̀ mo mọ̀ pé kò ní burú títí bẹ́mi ò tẹ̀ ní màá gbà lọ́wọ́ ìyàwó mi ó ti di dandan bíyàn ṣe níyàwó tó ní understanding so mo kí wa lọ́tún lọ́sì mo fẹ́ lọ sí state police. Do we need state police in Nigeria? Mo ní mo gbọ́ tí
Bàbá wa Fáṣọlá ń sọ̀rọ̀ lánàá pé it will take 6 months to train them and it might take 2 years for them to be able to handle the rifle, which I believe is the necessary thing, because ẹni tó máa gbé bọ̀dá ní àfẹ́ ọlọ́pàá tó máa yìnbọn fáwọn èèyàn wa anyhow. But let's go and look at what the Inspector General of Police, Babawa Disu, this is in the Igboho met him in Abuja. Tẹ̀tìrì pé géèmì ẹ ti yàtọ̀. Do you understand that what we are experiencing today is a different thing from 4 years ago? Do you understand what that means? Might you get breakfast? La hila. Mo jókòó sí bíbá. Breakfast, I'm at the fair tonke. Ká bèsè lédè mari. Ẹ máa rà bí. Tẹ̀tí bá ipá jẹ́ ká jẹ breakfast. Ẹ̀rí iṣẹ́ ta gbé dání. Ti gbàgbé pé yẹ kí n lọ jẹ breakfast nísàlẹ̀. Ìgbà tẹ̀ wá ní kí n bọ̀. Kí ẹ àgbà school lọ lo àǹfààní. Ẹ̀yin ò jẹ breakfast. Let's see the bar. It's not there, it's not on any breakfast. What? Anyway, lẹ́yìn kẹrán jẹbọ nìyẹn o. Àbí gbogbo oúnjẹ bọ̀ látọ̀dọ̀ bá mi o. Ẹ̀yà gbóúnjẹ bọ̀ nìyẹn, breakfast lọ nìyẹn. Anyway. The state police is a very important tool to tackle not just the banditry, but to also tackle the insecurity within each of our states and localities. Ṣé mo right? Ṣé òyìnbó yẹn ṣó dọ́gba? Localities ní pé Owódé local government, Ìláró, gbogbo Èkìtì, Ọ̀ṣun, gbogbo bí tí ẹ̀ka ilẹ̀ Yorùbá wà ní southwest. State police, we have studied India, America and Pakistan model. Inspector General of Police ọmọ Yorùbá tata for the very first time in the history of this country. President Tinubu is not a perfect man, but at least let's shine our eyes and at least see the little is adding to the failed system. Ṣé President Tinubu ló ní kí Nigeria fail ni? Oh yes, he removed subsidy. Ṣé ìwọ okay before they remove the subsidy, mélòó ni wọ́n fi gbádùn bẹ́ẹ̀? Àwọn olówó ló ń gbádùn ẹ̀. Agbépo wọlé. Do you know that some of them were not bringing any crude oil back into the country when they fún wọn ní one tender invoice and government money is the most corrupt money for those that wants to eat out of the money that should have been used to fix the country in the first place. Our government ló dùn jù. Wọ́n jí náà ní America, wọ́n jí ní UK, wọ́n jí ní Europe. Ó kàn yọ ó sàn jura wọn lọ ni. Kò síbi tó sí corruption. Àwọn èèyàn ń gbé l'America náà. Jọ́jọ́ ọmọ ní kò sí corruption l'America. Inú government di Trump, corruption wà ń bẹ̀. Lẹ́yìn tí Trump dé. And they have been in democracy for the last over 200 years. Mélòó sì ní tàdọ́ tiwa? Àwa táì tí pé ṣèbí Nàìjíríà ṣe pé 100 years ni. After the 2015 tọ́ni kí olúkálukú máa lọ tọ́dẹ̀ náà wọ́n lọ gbogbo politician ní káṣí di Nàìjíríà wọn kó olúkálukú lè máa fi jẹ́ tọ̀ìtọ̀ì kọ́ máa kó convoy. Mo bá àfáà kan sọ̀rọ̀ wọ́n sọ nípa relationship tọ́ni sí the late Baba Ọbásanjọ́. He was one of the photographers during the PDP. Lọ́wọ́n jẹ́ kí n mọ̀ pé whoever is in the power is a very toxicated one. Tó bá ti wà nú ẹ̀ àti jáde máa ń le gan. Mo kí bàbá wa ọba Ìbògùn, ìlú Ìbògùn. Ẹ mọ̀ kó mo sọ fún yín pé mo lọ sí Ìbògùn ní ibi tí bàbá Ọbásanjọ́ kọ́lé sí. I was there twice, 2016, 2017, Ìbògùn Day, December 26 ló máa ń ṣe. So I now saw somebody that lives in that axis. Tọ́wá kí mi, àfáà yẹn. Àwọn sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ ní Ìbògùn mọ́ ní Ìbògùn kẹ̀. Mo ní side Ìbògùn lẹ́ ń gbé.
mo ní ìbògùn yẹn gbogbo bẹ́ẹ̀ làwa ti dé nígbà tá à ń ṣe tá à ń káàkiri ibi ẹ̀ṣọ́ níwòlé mọ̀ kódà mo wá lọ wo nọ́mbà ó dà pé orí fóònù ni mo wá lọ wo nọ́mbà èmi àti kábíyèsí ìbògùn wọ́n á send message sí wọn kábíyèsí náà wọ́n ń ṣàdúrà fún wa àwọn wò mí ní background wọn ló tọ́jọ́ mẹ́ta the last time I sent him a message was 2022 ó yẹ kémi náà ti ní nǹkan kan sí ìbògùn pé ẹ̀ka ti máa bá ṣẹ́ lọ́jọ́ náà lọ́hùn Yorùbá nation ló tún gbé wa kúrò ní gbogbo area yẹn lòdì kábíyèsí fi fún wa ní ta máa fi ṣiṣẹ́ níbẹ̀ pé tó bá jẹ́ pé ilẹ̀ la fẹ́ ni àwọn fún wa nílẹ̀ ká máa fi ṣiṣẹ́ lọ ṣébi tó lù ẹ̀ bá tẹ̀ tí ń ṣiṣẹ́ ọkọ náà máa ẹ̀kọ́ ti jólú ẹ̀gbẹ́ so mo kí gbogbo ìlú ìbògùn kò ní dàrú kò ní bàjẹ́. So some of you don't know that we have sacrificed, for us to be here using our platform. Àti so ṣe kò ṣe èmi náà ti ní kankan máa ti fa sí Ìbògùn bó tẹ̀ jẹ́ bọ́ngálò kékeré kan àdé dá oko síbẹ̀ a máa lọ a máa bọ̀ kábíyèsí fẹ́ fún wa nílẹ̀ bọ̀ nígbà tá a ti gbé Yorùbá nation dání mo jẹ́ gbogbo yẹn àfihàn sílẹ̀. So when I sent him a message he was very grateful. Wọ́n náà ń ṣàdúrà fún wa lẹ́yìn. A very very well educated kábíyèsí ẹ lọ type Ọláyọmí Kóìkì ni mo ṣe ń lò ń gbà yẹn and Ìbògùn ẹ̀rí pé a gbé jáde lórí Google and I'm talking about as far back as 2017 ni wọ́n ṣe wá sọ pé inú social media láti fẹ́ jẹun inú Nàìjíríà lẹ Yorùbá lèmi ti fẹ́ jẹun nígbà yẹn because kábíyèsí was going to give us something and we would also produce something out of the state or out of the locality títí ọ̀tẹ̀ sọpọ̀ ti táì títí yẹn àfáàyàn sọ fún mi nísìnyí because eruku ta bá dénú ilé bàbá Ọbásanjọ́ níjọ́ náà lọ́hùn eruku yẹn kọjá bí Ọlọ́run ní kí n má ṣọ̀ mí dání gbogbo white mi kò bá di brown ni torí mo ní mọ́tò ọ̀kadà la fi gbé débẹ̀ so táwọn yẹn bá wá ṣẹ̀rìn rí wa ní stand sọ fún yín pé àwa sacrifice so this time around a máa gbé gbogbo weight wa lé Tinubu lẹ́yìn ni ẹ̀yin kọ́ lẹ máa sọ fún mi tí máa ṣe torí ẹ̀yin kọ́ lẹ pè mí sórí ìrìn àjò tí mo gbé dání nobody called me kò sẹ́ni kankan tó lè jáde pé àwọn làwọn sọ fún Kóìkì kó lọ máa ṣe Yorùbá nation èmi náà mọ tí mo ti lose lórí pé a gbé Yorùbá nation dání gbogbo network tí mo ní pátá nínú Nàìjíríà abandon ẹni mo lọ bá máa kan l'Ábújá ajá tó bá rántí déètì yẹn bá mi tó bá ń gbọ́ mi a lọ Àbújá ilẹ̀ tí bàbá yẹn fi ń dá oko tàwa lọ sọ́fíìsì I'm talking about year 2016 tí mo lọ sí Àbújá lóòótọ́ Fúlàní náà yọ òun bàbá yẹn lẹ́nu gan wọ́n jẹ́ àwọn ọmọ ẹ̀gan gbé tó ń ṣiṣẹ́ pẹ̀lú ẹ̀ tó san big ransom gbogbo Àbújá yẹn náà àwa náà ti ní access I'm talking about 2016 because ó ní project àwa náà olúkàlùkù ló ní project tó fẹ́ ṣe náà bí wọn náà ṣe ń lé project lèmi náà lé project nígbà yẹn àwa abandon gbogbo project àwa fi ṣe fọ́dún márùn-ún àwa ń sọ nísìnyí pé kí a sì lè jọ rí nǹkan ṣe nínú ilẹ̀ Yorùbá ká endorse Tinubu ṣe ìró ẹkùn tá a gbé dání nísìn ẹ mọ̀ pé ó máa di nǹkan ńlá mọ́ gbogbo wa lọ́wọ́ bí gọ́ọ̀mẹ̀ntì ò tẹ̀ fọ́ndẹ̀ ó sì máa di irú ó máa digba mọ́ gbogbo wa lọ́wọ́ ṣòkà wa máa bá gọ́ọ̀mẹ̀ntì jà á jẹ́ pórí wọ̀ pé nìyẹn náà àmọ́ tá à ń ṣe mọ́ nìyẹn a ti fẹ́ẹ̀lì nìyẹn àwọn tó ń ṣiṣẹ́ yẹn lọ́kọ́ sì máa báṣẹ́ lọ èyí táwa sì fi gbé dání nísìn ká tẹsẹ̀ bọ́ pẹ̀lú wọn torí tó bá yọ bàbá Tinubu kúrò lórí oyè bá gbogbo wa èmi àkókò padà sí London àdéhùn àbí ṣe máa àwọn tí bá lè mú kúrò nínú Nàìjíríà tó jẹ́ fámìlì mi ṣé gbogbo ọmọ wa lè kó kúrò ṣé gbogbo fámìlì yín lẹ́yìn lè kó jáde kúrò lọ sí abroad kọ́ wa máa gbé abroad so kí a jókòó kí President Tinubu má padà sórí oyè torí pé a fẹ́ràn bàbá yẹn torí pé bàbá yẹn oúnjẹ kébi pa wá kí ìyà máa jẹ wá ìyà ṣẹ̀ ń jẹ wá 1992 nìyá tèmi kúrò Nàìjíríà tí ìyà ń jẹ burúkú pé bí ìlú ṣe ń lọ yìí a sọ̀hún di in tó wọn fẹ́ ó sádànù ni and it has not changed but what we are saying is that we want state police let's go back there 1103 mo kí àwọn ìyàwó mi mo kí àwọn ọmọ Oòduà let's go back to babawa Disu mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o torí support yín tẹ fún olóyè mo kí àwọn tíìmù wa ilé ní Koiki finally compromise ọmọ àlè kò sórúkọ lára ẹ̀ nísìn user sórúkọ bà bẹ́ẹ̀ ni user ID àwọn ọmọ òfò ó lè jẹ́ ọmọ Yíbò àbọ̀mọ Yorùbá àbọ̀mọ Fúlàní olórí burúkú kí ló dé tó ṣe forúkọ tiẹ̀ sí
mo kí bàbá mi clear forex ìwọ tó comment yẹn user id Oni Koiki finally compromise kí ló dé why you no put your name why are you user id is that a name olùṣàwọn ọmọ àlè àwọn ọmọ tí Fúlàní ti báyà wọn sùn tó ti bí wọn sílẹ̀ Yorùbá ó dẹ̀ lè jẹ́ ọmọ Ìgbò jọ̀rọ̀ àwọn Ìgbò yẹn wọ́n fẹ́ràn Tinubu rárá àfi tó bá nílà káyè wọ́n fẹ́ràn Tinubu rárá àwọn rẹ̀ lọ́pọ̀ nílẹ̀ Yorùbá wọ́n sùn sí Ondo state nísìnyí àwọn ọmọ Ìgbò tó ń tajà rẹpẹtẹ lóńdó state nínú Ọ̀yọ́ gan níbí báyìí wọ́n kún bẹ́ẹ̀ ẹ̀yin nìyá máa jẹ́ jù if Tinubu does not come back na you na go suffer na you dey import stuff into Nigeria you know say Nigeria no be industrialized country all this your importation Fulani go deal with una inú port ni Atiku ti rí owó ẹ̀ Atiku become a billionaire from the port authority and many things sí Ọbásanjọ́ sọ fún wa pé while they were in government together gbogbo ilẹ̀ ti gbọ́ bí mo tẹ̀lé sọ àdẹ̀bẹ̀rù Atiku because we know that Ọbásanjọ́ said Atiku became a billionaire Peter Obi become a billionaire during Abacha nígbà táwọn èèyàn tiwa tó ń sá káàkiri tí Abacha fẹ́ pa Tinubu tí gbogbo wọn ya dànù tó lé ní bọ́ọ̀dì dànù gbogbo àwọn Fáyẹmí gbogbo wọn lọ sá dànù Káyọ̀dé Fáyẹmí was in London Abacha wanted to kill every one of them while every Yoruba people were running out of Nigeria and those that wanted to stay they were tortured and they never had a good health till they die kọ́lọ̀ fọ́run kẹ́ bàbá wa that lawyer Gani Fáwẹ́hìnmí those that refused to go pé ẹ̀yà àpáwá síbí ìbáyé ni we going nowhere Peter Obi was working with Abacha Peter Obi was working with Abacha Peter Obi was working with Abacha ara máa ń ta ọmọ Ìgbò yẹn àwọn èèyàn gbọ́gbò ara máa ń ta wọn Peter Obi was working with a traitor to Yoruba land níbẹ̀ ni Peter Obi ti rówó ẹ̀ Peter Obi become somebody that has money when Abacha was in government during the military regime ẹ jẹ́ ká padà sí state police the message is clear like it hate him mo kíyàwó Abọ́sẹ̀dé ẹ ṣé gan ni grandma ẹ kú àdúrótì gbogbo ilẹ̀ Yorùbá ẹ lọ láṣẹ Èdùmàrè lágbára Jésù Kristi inshallah wa kudratullahi a máa fọ gbogbo àwọn bandit out of Yoruba land I will play my role we will do it and we will make sure that you can travel from Lagos State either by road or by air to your state into your local government. We will make sure that you can sleep we will make sure that you can sleep in your house without anybody knocking your door. We come out and they push you into the bush. Yoruba people will walk round the clock with the state police and our governors to protect ourselves. Is that not what we are asking for? Not tele. If we have a security that is working for every one of us, you will establish, even if it's just a small kiosk for your family in Ogbomoso. But we don't want your family to be kidnapped and you are looking for 30 million. Moki Baba Prince Kamoru. So I am not talking to people that doesn't have common sense. I'm talking to people that have the understanding of where we are heading to. Somebody offered me a place to stay if I want to in Ijebu-Ode, a 3-bedroom that I can sleep and nothing will happen. But Shebe no lori ni gbogbo other states. We will work with Amotekun. We will work with OPC that wants to work with Igbowo. We will work with vigilante group of VGN. We will work with Agbekoya because in Konbelo and Baba. We will protect Yoruba land. We will reinforce it.
mo kí láti America. Èmi ṣì ni last man standing inú ilẹ̀ Yorùbá lèmi wá yìí. And I'll be back again. I'm traveling very soon back to my base in UK, but I will not be spending more time in the UK. Àjọ máa ṣe ilẹ̀ Yorùbá yìí ni tá máa fi exit. Ìgbà tá máa exit yẹn I don't know. But for now, we want Tinubu to return back until our demands must be met. And I want Nnamdi Kanu to be free by President Bola Tinubu, but that will probably be the second time. It might not be now because election is close. He will release Nnamdi Kanu. I know Baba will do that. We will beg him. Nnamdi Kanu has not committed a crime, but we know that every country, every problem, there will always be a problem that people will say you have committed a crime. So Nnamdi Kanu will be free. I will still support the Biafra, just as I still want Yoruba nation. But for now, 4 plus 4 is equals to 8. We must tackle the cabal. Tinubu has his own cabal. It's cabal to cabal fighting now. I've missed my breakfast this morning. Can you imagine? What if I can get breakfast? So I breakfast. So, can you have any support like right? Can you come and lower breakfast? Imagine. Cabal to cabal. I will not mention some Yoruba politicians that are fighting against Tinubu. I can even mention one. Ṣé Arẹ́gbẹ́ṣọlá ṣó yẹ kó máa tackle Tinubu. I want you to call in and come and tell me. Ṣé ó yẹ kí Arẹ́gbẹ́ṣọlá ṣó yẹ kó tackle Tinubu? Thank you so much. I was looking at Simon Ekpa. What is the update? Because I was watching the clips bit and bit. I think it was brought to the court about 2 days ago. I pray Simon Ekpa will be free, because we all have to be free. Nigeria is still a failed state, so Tinubu must put effort with his own cabal. Tinubu has cabal. The northern have cabal. It is now Yoruba cabal and the North cabal that are putting pressure. And they are now like, okay, Tinubu, how can the North say they don't want state police? You don't want tax reformation. Some of the state, Mokele can say, Salahuddin, Moke Ajasko, Banki, gbogbo àwọn tó wà ní Soka, wà tí máa bèrè pé boni, Koiki ó náà máa padà wá tó máa wá fún wa ní. Ọ̀pọ̀ yóò tún sálọ àgbúrò ẹ̀ mọ́. Wọ́n ní understand pé, you know, it is two cabal fighting each other. Let me tell you. Whether Igbo, they come here say, Koiki, so you don't compromise. Now you sit for abroad. They tackle Tinubu because you don't want to come back home. You go back home and do whatever you can do in your own state, in Anambra, in Enugu, in Abia. Contribute your quota, just as the Igbo people are contributing and paying heavy tax in Lagos State in their businesses. Well-grown businesses that they've done. Established businesses all over Yoruba land. But right now, we must use our common sense. The West no go support you for your agenda. If you like, let us rally every day for London. They no go answer you. If you like protest in Finland, they no go answer you. If you like protest for America, they no go answer you. It is their own interest. Come first. But what we must now come back to is to come back to the local politics, which is what we are doing right now. We have played and put pressure on the international politics. Mukiba Bawa Matthew. Yes, one Iruekun, Gbogbo Ifo. Let me tell everybody, you think that you could go and be knocking door. Guy, we take a drum, we rally, Saturday, Biafra, make una meet for Downing Street. Swear. What thing they go do? What thing they go do? All the time wey Nnamdi Kanu dey prison, wetin British government do for Nnamdi Kanu? Nothing. Because they know say the thing wey Nnamdi Kanu dey ask, e go stop the thing wey they go dey chop. So as every one of us has pushed enough for international side, let us now come back and look at the local politics, because Nigeria is a local politics, it's not international politics. Whether INEC is right, is wrong, it is local politics. We cannot compare it with Europe. They did nothing. I followed many Biafra rally to the
Downing Street. Yoruba rally, bam, they do nothing. Do you know that BBC has never interviewed any single Biafra or Yoruba engagement in London for our quest? You know why? Because if they give us the platform, it becomes a talking show. Write petition from now to thy kingdom come. UK will not listen to you. Eshegon, I think somebody has credited. It doesn't matter. About our fee there, £5, £10, so that I can even buy petrol to return back to. And I still have to use pounds. My children are asking me now for money. I can't even send it to them. But so they will do nothing. You think Trump? So when Davido, let me go back to that. When Davido was saying that he's going to call Donald Trump, you know what Kemi Olunloyo said? You that you did not vote for Republican, you are a Democrat in America. You are a Democrat now asking a Democrat, a Republican government to come and help you solve a local politics. They play Davido. We pray for a non-violent election in Osun State. We pray that the winner will be announced, and whoever the people vote, it is not a right politics, it is not a straightforward politics. Nagbegiri and Ewedu politics, we still they play for Nigeria. But as a big Begiri and Ewedu politics, we must not close our eyes and allow the cabal to bring down President Bola Tinubu. That's what we are saying. It's a local politics. And we don't want a violent politics where people will kill each other. We will not give room for any violence, because Inspector General of Police have said, let all Nigerians, if you like, vote for Peter Obi, if you like, vote Sowore, but Yoruba people must vote for Tinubu. Simple as that. A, B, C is equals to D. Simple as that. Let's come back to the local politics and then use that to mount pressure on our politicians on how we will look into all the problems that we are facing as one Nigeria. What are we facing? Why should we remain one, or why should we disengage out of one? Yes. Hello. Cleaning? 1 minute. Fatih, if I come clean, I will need the common. And Fatima, I need the anything. I want to wọ́n bẹ̀rẹ̀ fún kọ̀ọ̀kan wọn rẹ̀. Náà pé sí ìfẹ́ pọ̀ jù pàjẹ́. No, kọ́kọ̀ fún wa ní laptop and all the things, àtọ́ṣe àti whatever. The one that we need for the day again. Àbọ̀rọ̀ mọ̀ yẹn yẹn wa. So whether we are fighting each other, Koiki, you are not like Mayegu. I am not Mayegu. Mayegu is from Ijebu. Yes, our politicians are corrupt. Who don't know that? The money where they chop, no be small money now. They will continue to be corrupt because the system has given room for that nonsense. The system has given room for that nonsense. So let's go back to the state police. Vanguard newspaper, August 6, 2026. We have studied America-Pakistan model. Inspector General of Police, Disu, Eshegoni Arole Odua. The Inspector General of Police, the IGP, look at the name, I'm so happy, Olatunji Disu, has disclosed that the committee that developed the framework for the proposed state police system study India, the United States of America, and Pakistan model before submitting its recommendation. Now this my top, they paid you. This was talking about patriotism but wearing a Union Jack shirt. Joker. You don't chop this morning. This hotel cost me 150,000 naira a night. Poor bastard. Ab America lower. Lára àwọn tó ń fún yín ní $10 tó bá wálé nìyẹn. Idiot. Talking about patronizing but wearing the Union Jack shirt. Weary.
Idiot all over the place. Pump bastard. So, ṣé Nigeria ló wà? So lè sun 150,000 naira hotel. Àbí America ló wà tó ti ń ṣe. Kí ló ń ṣe l'America? Ṣé fraud ló ń ṣe? Idiot all over the place. Ìtò máa kọ ọmọ náà nìyẹn. Lọkọ̀ mí ní platform ẹ̀, bomb bastard. Èmi mo ní platform tèmi. They're talking about and wearing Union Jack. So ṣe shirt mo wẹ̀ ló ń dùn ẹ̀. Idiot all over the place. Àwọn ọmọ àlè. Shows how stupid you are. Bẹ́ẹ̀ ló stupid àtàwọn tó bí ẹ ọmọ àlè. Gbogbo yín ẹ máa jáde lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan. Idiot all over the place. You want to enjoy my show and you want to take over my show. This is not Chinese television and this is not TVC. We kick you out. We kick your balls out. We kick your balls out. Idiot all over the place. Mo kẹ́yìn èèyàn gidi tẹ́ ń gbọ́ mi. Yoruba people, Yoruba land will put their weight before anybody else but Tinubu. We are not going to support Atiku, neither are we going to support Peter Obi. We will put our support to President Tinubu, and we will put our support to all our state representatives, especially House of Assembly. If anybody tó ń ṣọmọ Yorùbá níbẹ̀. Káṣíbà ń lọ ṣe gídígbò láàrin ara wa. Àtúnfẹ́ yà kan tó máa dà wá láàrin irú nínú State of Assembly wa. Now, let's look at America State Police. Each state in America have their police force. Just like I've said, in the UK, England, I think about 33,000 police force. No one know. I think London alone. Can't remember the statistics now. What is state police going to give us? Kini state police mafunwa? You want to come and enjoy my show, and then you want to come and talk about the outfit we are wearing. Waiting concerning with the outfit we are wearing. You know how many Agbada Omitaf Couture don't prepare for me where they take back to London. Wedding pọ̀ ní London tí ma bá wọn ṣe, tí ma pàṣọ gidi lọ, idiot all over the place. Ìtí mo wọ̀ ló ń dùn ọmọ àlè. Especially those in America. Wọ́n gbọ́ mi báyìí. Púpọ̀ nu ẹlòmíì nu wọn ní so ti lọ bí i 30, 20, 15 years. Tó ní any intention láti padà wálé, tó bá dẹ̀ wálé kó máa fún yín ní $10, $20. A ní kí gbogbo ẹ̀yin náà kẹ́yìn náà ṣoríire. Ẹni tó bá dẹ̀ fi jápa kó jápa. Also, Inspector General of Police urged police personnel to take an active role in shaping the national conversation on the proposed establishment of state police through informed engagement, objective and analysis and public enlightenment, which is what I am doing right now, the public enlightenment. I don't want a state police where you are being oppressed. I don't want a state police where you are being attacked because Ogbe Irun dreadlocks, sorry. I don't want a state police where you are driving a BMW as a Nigerian. As long as you have not commit a crime, you have the right to move from point A to B without being harassed. Moke Jaye TV, Otojo Meta. I want a state police that serve the citizens. I want it. Look, do you know how many black people go through a daily routine of stop and search in the United Kingdom because we are blacks? How many people have faced that in the UK? About in the comment section. Or if you're in America, I don't live in America or Europe. If you have lived in those countries as a black person driving a car, have you ever faced or witnessed or been told by someone close to you how they were being racist, being a black person? How many people have faced it? Èèyàn mélòó ló ti face it? So if we can still go through racism with the police in the UK, a system that has been operating for many years,
in democracy, far, far ahead of Nigeria. Don't expect a state police to work with immediate effect to the standard of Europe, UK, America, Pakistan. But we want, okay. Yes, I'm bringing it. But we want a state police that respect the value and also respect the citizens when and whenever it is fully implemented according to the law. This is where we will become very active. And that's exactly what the Inspector General of Police have just said here. Yeah. Take it. Let me read that again. The Inspector General of Police says, and I quote, is urging the police personnel, not just police personnel, also the media like our own, and all other social media and newsprint, radio, to educate àwọn èèyàn wa nílẹ̀ Yorùbá àti ibikíbi tí state police bá ti establish, because you will still be traveling from one state to the other and you're likely to encounter police. I've encountered last month when I came here. The vehicle was stopped. They have the right to stop it. The paperwork was asked. The driver produced it. But based on recognition, after they vetted it, somebody recognized me and said, "Oh, hold on, don't do more." Eba ki baba wa Igboho, because mo pe irú èmi ò lè gbé nǹkan tó, I mean, they checked the vehicle, the boot was open. They checked the brake lights, which is exactly what we want them to do. But the state police must not be used against those that do not agree with the governors and the oppositions. At the moment, we don't have any opposition political party in this country, as far as I'm concerned. Go see? Because the job of the opposition is to question and continue to push. But they are all disorganized. Atiku is running under PDP, right? Or ADC. Wike is holding part of the PDP. Seyi Makinde has moved to APN. Adeleke is moving to another party. So it's like PDP is of no relevance in today's politics in Nigeria. It's of no relevance. It's gone. They were there for 16 years. Why did they not put state police? Have you ever asked yourself? Why did PDP, when they were in power from Obasanjo all the way down to Jonathan, why was the state police refused to be implemented in Nigeria to stop the menace of the local crime and the foreign criminals that are coming into our territory and making life ungovernable for many of our people? They have what it takes to have the state police established during their tenure. But why did they fail? Even the previous APC government failed to do so, which is Buhari. Buhari was in government for 8 years. He failed to implement it. Eshegoni, yes, we will agree to disagree, but don't come and tell me, oh, you are compromised, you are this, you are that. I will block you. I don't have the time for that. Into my deck, mama face sorrow to my mama, it's of me, block you with the down, go be people on the platform. Go and open your own platform and talk. Let me talk to people that can understand what I'm saying. And if they don't understand what I'm saying, let them come to Yoruba land and see for themselves and see what they can contribute. Go and support Iruekun in your own locality. Forget about the bigger picture. Local government find out what establish Iruekun in local government in to they were organic, to authentic, that they cross check and do the needful. That we should all put our weight behind Igboho. And that's exactly what he says there. Oni, do you know what it means that Oni ló ń sa Igboho?
I don't think a lot of Yoruba people understand what Oni has done for us. I don't think I understand inti bàbá wa Kábíyèsí Ọọ̀ni òrìṣà. Inti Kábíyèsí ṣe fún wa níjọ́ Tuesday yẹn, we go in the history of these people that are known as Yoruba people. Àwọn ọmọ ọ̀ràn ọmọládé. Ọọ̀ni ló ń kí Ìgbòho òòṣà lọ́wọ́lọ́wọ́, ẹ bá mi kí. Ìwọ ṣẹ̀ wá jáde ní ṣẹ̀ṣẹ̀ wá sọ pé so Ìgbòho tó wá ń kí Tinubu, Ọọ̀ni ń kí Ìgbòho ń kí Tinubu, 4+4 ti gé 8 nìyẹn. Can you release Ìgbòho from the situation he was facing? Torí ẹ̀yin tẹ́ kàwé, tẹ́ wà labroad, ẹ̀yin lẹ kàwé jù, ẹ mọ̀ pé àwọn ò kàwé. Gbogbo effort yín ṣe lè fi release Ìgbòho pẹ̀lú Trump. Ṣe lè lọ sí United Nations pé kí Tinubu kó fi Ìgbòho sílẹ̀. Gbogbo lẹ́tà tẹ́ bá kọ lọ sí Senate yín, ṣé wọ́n lè fi release Ìgbòho? Local politics náà máa sọ fún yín wá ní kẹ́ lọ deal pẹ̀lú ẹ̀ nínú ilé yín lọ́hùn. Torí ẹ̀yin lẹ kàwé, ẹ mọ̀ pé ẹ̀yin ti lọ sí school tó pọ̀, ẹ ti ní PhD lọ́wọ́, ẹ wà more sound, ẹ ti ṣiṣẹ́ tó dáa. Bọ̀ ṣé ẹ lè bá wa release Ìgbòho bó ṣe bí Tinubu ṣe release ẹ̀ nísìn fún wa, tí gbogbo wa fi ń láǹfààní àti rí lọ́tún lọ́sì? Ṣé ẹ lè kọ lẹ́tà sí President Trump pé kó pàṣẹ fún Tinubu kó release Ìgbòho kó dá yín lóhùn? So àwọn bá wa ni wọ́n lọ bá wa bá President Tinubu lọ bá bẹ̀bẹ̀ pé kò ṣe kọ́kọ́, kò commit crime kọ́kọ́ ju pé àwọn bandits, àwọn agbésùmọ̀mí tó ń jíyàn gbé láyé Buhari ló ń bá fa wàhálà tó fi fẹ́ mẹ́mí ẹ̀ lọ. Bọ̀ nítorí pé sentiment ti yín ni pé in tí Ìgbòho gbé dání tẹ́lẹ̀ yẹn òun ni ká continue lé lórí, ṣe lè wá sísàlẹ̀? Can you come out on the ground? Ṣé owó nìkan lè ṣe? Kò ń ṣẹjọ́ ìbẹ́yìn tí láǹfààní àti jápa ni. Ṣorí ìwọ tó wà ń lé máa kí diaspora kọ̀ọ̀kan gbé ẹni gógó. Nàìjíríà perfect, but Tinubu ni continuity gbọ́dọ̀ wà pẹ̀lú. Fact ló gbọ́ lẹ́nu mi yẹn. Nàìjíríà ò perfect rárá, àmàlàǹgbẹ̀gìrì politics láti ń ṣe nínú Nàìjíríà. Kí ni àkàmà sọ́mọ́ pé bọ́ ṣe ń dìbò l'Amẹ́ríkà? Ṣé Amẹ́ríkà ni láwà? UK tí mo ń dìbò. Do you know how many things they face? Wọ́n jẹ́ kọ́bìnrin èmi kà nínú before you get a British passport wàá lọ ṣe kíní kan tó ń pè ní life in the UK. Gbogbo ẹ̀ láti máa ṣe nílẹ̀ Yorùbá. You will go and do what they call life in the UK to know the history of this country that you want to get their passport and become a citizen. At some point wọ́n jẹ́ káwọn obìnrin vote rárá ní UK. So a reform does not happen overnight. But when that reform is put in place, as the state police is about to be established, we will then be able to make sure that it can do the needful. I live in a country where, as a black man, I'm being checked because I'm driving a BMW. I'm being checked because I'm driving a Toyota. In the UK, the police stop you at random. You haven't committed any offense, and they start asking you who you are, identify yourself, and you give them your driver license. And sometimes you can tell that it's a very biased. It happens almost everywhere. You cannot just get a British passport. You will go and do life in the UK. Omash exam here. Do you know how many people are driving in this country that doesn't have a driver license? And risk is too much. How do we do check and balances to all these? It needs a lot of innovations. And I was grateful. Morimoto Polano. Mombi Ajasco to drive. If there were pull moto yeni. Iwájú ẹ̀ pátápátá òun wá sọ pé since the radiator ṣì ń ṣiṣẹ́, moto yẹn ṣì máa drive. And I was grateful that as we got to the custom
along the Ibadan Expressway. The vehicle has already been stopped. And I hope that, the vehicle has all its paperwork, or they're just taking it to the mechanic workshop. Maybe he had an accident. Maybe it needs works to be done, and then they can allow it to go. Let's come back to the state police. It's a Saturday morning as we're heading into the noon, still in Ibadan. Moki baba wa Olubadan, moki gbogbo àwọn baba àti baba wa Olúbọn, mo dẹ̀ kí baba wa Aláàfin náà, ikú baba yèyé, ẹ ṣé gan ni. And I can't wait to be close to all our kings again. It's a privilege, and I cannot abuse that privilege. Big privilege for you to be known by name, by your king. Ọba mélòó ló fẹ́ mọ gbogbo wa ọmọ Yorùbá? Àfi kó máa fàdúrà ràn wá lọ́wọ́. Mo kí àrólé Oòduà. Let's continue. The Inspector General of Police, DSU, said this on Thursday, at a one-day workshop on state police organized by Nigerian Police Institute, at the Nigerian Police Resource Center, Abuja. The IGP described the workshop as a timely platform for critical reflection on one of Nigeria's most significant security policy debate, which is exactly what we're doing right now. Stressing the need for police personnel to be well informed as discussion on proposed reform continue across the country. It's a lot of work. The black people in the UK, as an example, when there was a lot of, when they look at the statistics, why are you stopping more black people than the white people? Àwọn kan dìde ẹ fún wa ní statistics. So when we have a state police, the fear of people is that governors will abuse it. Oh yes, it will happen. But that is where people that are advocates for this, advocate for that, media, everybody will then say, no, we don't want such system that our people must endure pain. Torí pé what that state police is sílẹ̀. But pé kò ní ṣẹlẹ̀ yẹn, ẹ̀tútù ẹ̀dànù. London lèmi gbé for more than 3 decades. September ọdún yìí ló máa pé 30 years exactly tí mo wọ London. And I've lived in London all my life. I've never lived anywhere outside London. And I know how many times I've been stopped by the police. And I know it's because I'm a black man. Nothing more than that. Yes, it is their duty to make sure that we are checked and balanced. But ṣé bá ṣe ń dá èmi dúró náà lọ ń dá àwọn white people dúró. And a lot of changes has happened. And a lot of changes is still happening. Mo kí gbogbo èèyàn wa lẹ́ẹ̀kan sí. The workshop provides an opportunity for participants to examine the implications of state police, raise pertinent questions. Àwọn ìbéèrè tó ṣe kókó bí mo ṣe ń béèrè pé ṣé mi ni ó yẹ kó máa dá dúró jù ní London? Ṣé criminal lèmi? Ṣé kò sóyìnbó tó jẹ́ criminal? Tó fi di pé àwa dúdú ni wọ́n ń dá dúró ní gbogbo ìgbà jù ní London àti ní àwọn other places. The pertinent question address legitimate concerns in tó ń bí àwọn èèyàn ní pé ṣé tá bá dá state police sílẹ̀ ṣé àwọn gómìnà ní máa ṣì lò. Just like bá ṣe ń sọ fún àwọn èèyàn wa, irú ẹkùn is not established to fight yourself and tackle bí o ti ní score pẹ̀lú ẹnìkan tẹ́lẹ̀. Ó wá òpin tó bá ti wọ agbádá irú ẹkùn tí kò ṣe fi lé ajá lọ́wọ́ wọ̀ tí bí da ìwọ lọ fi lé lọ́wọ́ kó ohun tó máa ṣẹlẹ̀ ó fẹ́ jẹ̀wẹ̀ ni. Torí bàbá wa Ìgbòho dá ìró ẹkùn sílẹ̀ ká fi ṣe jàǹbá fúnra wa, ká fi máa bára wa jà, ká fi lọ jalè. Tó bá ṣe bẹ́ẹ̀ òfin ló máa tẹ̀lé tó máa gbé dé prison torí a máa sìn ẹ́ débẹ̀. And I can assure you, you will go to the prison. Any state tó bá pè mí pé èèyàn kan fi ìró ẹkùn
kódà bó sáwọ Benin a sọ fún ẹ pé ní Benin yẹn òfin bẹ níbẹ̀. Bó sá lọ any African country a track ẹ a gbé ẹ padà wálé. Because it is a very, very valuable asset that must be protected at all costs. I'm talking about irú ẹkùn tí kò ṣe fi lé ajá lọ́wọ́. Don't use it to fight your problems. Bí a ò ti ní ilẹ̀ kan àbí kankan, because there's a lot of problems in Yoruba land. Problem tó ń bẹ níbí báyìí pọ̀. Every day people send me their problems. Tó fẹ́ kí n gbé síwájú olóyè Ìgbòho. Ìgbòho busy gan. That's why we need a system that works. Koiki, ẹ bá mi polóyè, sister wa kan tẹ pè mí náà. Pé àbúrò àwọn ó ralẹ̀, àwọn tẹ̀ ń sọ pé ká wá lọ kọ́ àwọn ọmọ ìró ẹkùn lọ sí ẹ má ẹ̀ka kí n tún gbọ́ bẹ́ẹ̀ mọ̀. Ká kọ́ àwọn ọmọ ìró ẹkùn bá yín lọ síbi tọ́tí talẹ̀ fúnra wọn. Ṣé kí ló máa lọ ṣe níbẹ̀? Wá lọ máa jà. This is why we need a lot of explanation and analysis. As we are talking about the state police, mo ti need time. I am just so happy that Kábíyèsí has given us. Mo dẹ̀ mọ̀ pé bàbá wa Láàfin náà ń wòkè báyìí pé tí Ọ̀ọ̀ni bá fún wọn ní 100 million bí èlò ní káwọn fún Ìgbòho. Èmi ò fi sọ pé iye báyìí ni bàbá máa gbé sílẹ̀. But mo mọ̀ pé ní pálásì bàbá wa tèmi fojú rí, tí mo jókòó sí ti ẹsẹ̀ bàbá Láàfin, ọ̀dọ̀ bàbá Láàfin la kọ́kọ́ lọ ní last year July. Tó dẹ̀ fún wa ní mẹ́sẹ̀jì pé ìntàbáwá yẹn á dé ọ̀dọ̀ bàbá wa President Bola Tinubu. Mo kí olórí. Àánú Ọlọ́run ni mo ń jẹ́ ní àánú ọlá Ìgbòho. Ìgbòho yẹn lẹ́wà ní ó ń support Tinubu. Èmi àwa jáde, èmi Koikimedia màá wá tákù Ìgbòho pẹ̀lú Tinubu. Ó ṣèwọ̀. Ó ṣèwọ̀. Ẹ̀yin rí Kábíyèsí ni ṣẹ́yìn jókòó sí ti Kábíyèsí. Ikú bàbá yèyé tàná kò ń ṣẹ̀méje la rí bàbá yẹn ní private èmi àti Ìgbòho. Ṣé nísìnyí táwọn bàbá yẹn bá wa sọ̀rọ̀ láti máa wá jáde. Èmi Koikimedia ṣé tọ́ba tẹ̀ ní kinní kan ṣé lẹ́nu tèmi ló yẹ kó ti jáde. Ààrẹ sọ̀rọ̀ àṣírí níbí báyìí. Fact lèmi gbé dání. So bá ṣe máa sọ̀rọ̀ state police bẹ́ẹ̀ náà ni a máa sọ̀rọ̀ ìrú ẹkùn tí kò ṣe fi lé ajá lọ́wọ́. Má fi lọ gbéyàwó níyàwó. Má fi gbé girlfriend oní girlfriend. Má fi rú òfin Nàìjíríà tá ṣì wà nínú ẹ̀ o. Má fi lọ bá ọlọ́pàá jà kó wá fẹ̀gẹ̀ sọ́lọ́pàá pé mi lọ́mọ ìrú ẹkùn, ìwọ lọ́mọ ìrú ẹkùn, ṣé ìwọ ní state police? Ṣé wọ́n ní kí ìrú ẹkùn máa bá ọlọ́pàá jà? These are many questions that a lot of our coordinators must work hard. Meeting gbọ́dọ̀ máa lọ lójoojúmọ́, explanation gbọ́dọ̀ máa lọ, àwa dẹ̀ máa ṣe ìta lè ṣe. Mo kí Ọmọlá olódi gbogbo Lagos State mú, mo kí Àwòrò, mo kí gbogbo state coordinators. In tó bá pa láti òkè oníkẹ́ tẹ̀lé. I am just Igboho spokesman. I am not part of the management of Ìrú ẹkùn. Bọ́mọ Igbo sọ̀rọ̀. So tó bá ń dùn ẹ́, Igbo people are the ones that are pained. They are so pained that they cannot even allow Tinubu to be there. They want Peter Obi to be there. Think that Peter Obi will come and give them Biafra. So when they come and write comments, you go know say their blood vein, they pew. And most of them, they are running their business in Lagos. So they are sending, Igbo people are the most hard-working people that send goods into Nigeria, especially through Lagos port. But yet, they don't like Tinubu's government. Àwọn ló gbé product wọlé jù, àti organic, àti fake. Igbo people import more than Yoruba people into Nigeria. I know that. But their blood is always like with Tinubu. Because they want Biafra. So they expect Peter Obi to come in and give them Biafra. So when they come onto this platform,
Look at this boy. Hey, blah, 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 blah. I'm not talking to you. Okay? So don't waste all your time typing rubbish on my platform. You are wasting your bloody hell time. If you cannot sit and listen, look, social media is big. Go and watch pornography movie. Okay? And keep yourself wind up this morning. Omuali. Onyara, onyoshi, onye beribe. Isiewu. Bomb bastard. Mad people all over the place. I'm not talking to the right Igbo people. I'm talking to the Oloshi one where they are among you now. They actually want to, sometimes they want to take over your platform. If you give them the room, they'll take over your platform. And this is not my Egun. I'm not my Egun general that lives in Scotland. I am the only Yoruba media that gave you more support, not even my Egun. I am the only Yoruba media that put my weight behind you now. I am the only, most of you never speak to Nnamdi Kanu. When Nnamdi Kanu call us, he dey beg us. Me and Igbowo. We have it on record. But leave that. Your own Nnamdi Kanu, when he call Igbowo, is on record. We know what he said. But leave that. He actually sent Simon Ekpa to reach out to Koikimedia that he wants to speak to Igbowo, and he knows that the only man that can connect him to Igbowo is Koikimedia. Omuali, Onyara, Onyeberibe. Idiot all over the place. You think you're Biafra, America, or you think Israel will tell Tinubu to give you Biafra? You think Israel will tell President Bola Tinubu to give you Biafra? They joke, they play. Idiot all over the place. Itoma komononi Omuali. Onyera, Onyoshi, Onyeberibe, Isiewu. And in a Yoruba land, they do business. We are no trouble now. Now they pay tax. You are doing the needful. Okun computer village. Very, very hardworking people. Okun alaba kakiri. Ati ton ta fake, ati ton ta original. Let's come back to what we are discussing. So, as we are going to be explaining Iruekun, because Iruekun, Bobo Ibo Konoma Kudani, Iruekun would like Bobo. I've told him to send me his number so that he can have the privilege for Igbowo to say hello to him. What it takule titi àwọn ọmọ Igbo yìí kò gbà fún wọn. Kò gbà fún wọn. Only Igbowo is doing the needful and we are grateful to him. And Igbowo loves his message and Igbowo de tini king pay so that ko le key. So I'm waiting for him to send me his number. So Iruekun is not to fight Nigerian police. Ma washo Iruekun. Ma gbe logo Iruekun. Kò wá ní ó pàdé ọlọ́pàá kan lọ́nà tó ń ṣe checkpoint tiẹ̀. Ó wá ní kó dúró. Ó wá ní wọ̀ bí bàbá ẹ̀ dá. Let me put it this way. Gbogbo trip tí mo bọ́ lórí ìrìn nígbà tí mo dé again ni. Olóyè is so always a leader that you will know. Even though I was not in the front vehicle with him, trip to Mawai, I was like about 3-4 cars behind him. But every time we get to the checkpoint, Igbowo always give salute to the police force at the checkpoint. Kò ní reason and right to stop at the checkpoint from the way we are moving with his caliber of what he is today in Nigeria and Yoruba land at large. Ó yẹ kó kó drive kọjá lára wọn ni. But every time he gets to a police checkpoint, he slows the car down to the minimum. Ṣẹ̀gbọ́n kan tí yàn kan sọ nísìn. Only Peter Obi has never mentioned the word Biafra in any of his speech. Peter Obi loves Nigeria regardless of tribe, ethnicity, religion, political. Any objective person will agree. Because Peter Obi knows what he wants. But the North will not give him what he wants. And he cannot fix Nigeria in 4 years agreement or arrangement, which he has the right to do with the North. And I have said it
the North has no business in election in 2027. Atiku has no business. The election should be between Tinubu, Peter Obi, Seyi Makinde, and whoever wants to come out again. Atiku should not be contesting because it is not the turn of the North, according to the way the rotational of the presidency. Buhari did 8 years, so Buhari already represented the North. But Atiku is a selfish man that doesn't want to give Peter Obi the room to represent the political party that they are in. That is their own palaba. That is their own problem. It's a local politics. I am not part of their own political analysis or part of their media. So we should have had Peter Obi and Tinubu, because I don't think Seyi Makinde has the weight. But let's just say with Seyi Makinde. So this opposition that is not even the understanding around. So you can see why I say power should remain in the Southwest, regardless of whether you want Biafra, regardless of whether you want Yoruba nation or you want a restructured country. The power must first remain in the Southwest. Then we can then start talking about other issues. Lẹ́ǹkan sí mo kí gbogbo èèyàn wa, mo kí Ẹ̀gàní Olóyèdé, mo kí Mr. Ayinde, and God bless President Tinubu, just as God will continue to bless every single one of us. As we continue to talk about Irú Ẹkùn, mo máa ní láti sáré lọ ease ara mi because I'm a bit pressed and I don't want to hold it more than. So I'm going to find something to play while I just quickly go into the bathroom. I've sat and I've drank coffee. I've missed my breakfast at the hotel. I forget about breakfast completely. Fix the system first, otherwise you are wasting your time. Okay? Bloody fools. A lot of evil people, they're so angry. They don't happy weekend to you. Well, Seyi Makinde has the money and the backing of some people, so he has the right. Let us not condemn him. He has every right to be cross-posting it. Seyi Makinde has the right to contest, so let us give him the right to contest. Omali, Fulani, only shut up! You tribalistic fool! Go and delete it. Close to retract it. Oh, ni call me Morgan says. He took on Lumako. Shut up! Tribalistic fool! Go and tell us what Tinubu has done. Go and tell us what your father did. I don't have to tell you what Tinubu has done. Can you come and tell me what Tinubu has done? Money power must remain in the Southwest. Power should not go to the North. That's what I'm saying. What Tinubu has done is not what I'm interested in. Buhari did 8 years, allowed Tinubu to complete his own tenure. Simple as that. So it should be between Tinubu and Peter Obi, and let Nigerians vote. Tell us what Tinubu has done. I will tell you what Tinubu has done in my next program. So let me quickly go. And when I come back, I just slow it down. It's almost 12. We have a long day. I still want to refresh, relax. Momentima jeba inisin. Biamala ni mani ko ba mi rabo. Mo lọ jamala kan ní Ìbàdàn bí báyìí. Ó sàn dáadáa. Come to miss breakfast at the one. Be a brunch ni ma fi ṣe. So let me just go back to this while I come back. Mo kí Olóyè Ìgbòho, mo kí gbogbo àwọn tí wọ́n bá Ìgbòho ọmọ Adéyẹmọ ṣiṣẹ́. Ọba Elédùmarè a jẹ́ kí a rí Ìgbòho pẹ́pẹ́pẹ́pẹ́. Ikú kan nípa fún wa nísìnyí. Bí a ṣe ń rí àwọn bá wa lò, bẹ́ẹ̀ náà ni a máa rí Olóyè Ìgbòho lò. Torí pé àárín àwọn bá wa lò nísìnyí. Àárín wọn lò. Kọ̀tá àbárọ̀ bá lò ní. Ṣé ó easy kí ọba kó 100 million sílẹ̀? So ẹ jẹ́ kí a fi ọgbọ́n tí Elédùmarè fún wa, ká fi làákàyè, ká fi ṣe kí intern fẹ́ yẹn kó lè kàn wá lára, kí intern fẹ́ yẹn kó lè dé sí wa lọ́wọ́, kí gbogbo wa lè jàǹfààní ẹ̀
láìpẹ́ láì jìnnà ìgbà wo ni gbogbo ẹ máa dé tó máa sọ tó máa dọ̀bẹ̀ I have no clue but wọ́n ní a journey of 1,000 miles intati ṣe tẹ́lẹ̀ sẹ́yìn is part of the 1,000 miles so eléyìí tá a ṣe ń ṣe lọ́nà nísìn is part of it and it is the most easy thing to speak ill of anything but also it is the most difficult one to accept the truth. The truth is the North does not want the betterment of Nigeria. They failed Nigeria for many decades of menace, Latin 1960, until they make sure that MK Abiola never become the president of this country. Mo kí gbogbo àwọn team wa lẹ́ẹ̀kan sí ẹ kú iṣẹ́ takuntakun. So let's just listen to this while I stand up and I come back and then we take it from there. Lẹ́ẹ̀kan sí mo kí bàbá wa kábíyèsí kọ́lọ́njọ́ nínú ọlẹ́ kó jẹ́ ká rí yín pẹ́ o àjọṣe wa títí kábíyèsí kó má dàrú rárá ẹni tó bá wá ní ìtòlóyè gbé dání ẹ fẹ́ dàrú mọ́ lọ́wọ́ nítorí ìgbésẹ̀ tó ń gbé nísìn ó kù yín ó kọ́ lọ́n torí pé ìtẹ́yìn fẹ́ nísìn ni pé that means pé kí àjọṣe olóyè àti bàbá wa Ọọ̀ni òrìṣà àti gbogbo àwọn bá wa kó má lọ bó ṣe jẹ́ kó lọ ìyẹn ò ń ṣe tí àwa máa jókòó lé lórí so mo ń bọ̀ ilé kan ni mo wá I think I'm looking for okay I think it might be this one no. I have so many videos and I don't leave my videos on the social media. I put them down because èmi kọ́ mo ní Facebook èmi kọ́ ni mo ní YouTube wọ́n lè decide kan yọ kúrò so ẹ jẹ́ ká gbọ́ bí kábíyèsí ṣe bá olóyè sọ̀rọ̀ ní bíbáyìí kó tó di pé a máa wá ẹ lọ gbọ́ fídíò tí kábíyèsí tó fi bá olóyè sọ̀rọ̀ ẹ rí pé láti inú ni kábíyèsí fi bá olóyè sọ̀rọ̀. gbé lọ́wọ́ ẹ̀ ó lágbára ó ti kọ̀tọ̀ sílẹ̀ ó ti wá sáyé ó ti níta ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló wá sáyé tí ò mọ̀ pa tó fẹ́ ní o ṣùgbọ́n ó ti nígbà o nítorí fi lélọ̀ yìí òótọ́ ọdún olóńgbò mi nílẹ̀ ẹ̀sà ó fẹ́ kó o fi òótọ́ ọdún sí i ọ̀tọ̀ lówó owó máa bẹ́ẹ̀ ni o owó máa bẹ́ẹ̀ ni ọ̀tọ̀ ní iyì torí owó la fi ń ṣe ilé ayé ìwà yẹn la fi ń ṣòde ọ̀run tó bá lọ fẹ́ ṣe ìṣúra o fẹ́ ṣe owó náà fi rà kan owó náà fi rẹ̀ jù owó náà fi rà dá owó náà fi ń já ìwé àti egbò gbogbo ẹ̀ lágbára Ọlọ́run Olódùmarè àwọn aláṣepọ̀ àti orí mi aláṣẹ. wọ́n fẹ́ rọ̀ yí o gbogbo yín òótọ́ oníkẹ́ gbé lọ́wọ́ nínú ìlú ẹkùn ó ṣe pàtàkì òótọ́ ló máa ń tọ́ wá sáyé nílẹ̀ káàró òde o ẹ jọ ń torí tọ́lọ́ ẹ má ro owó ẹ má gbìbọ̀dé iṣẹ́ tẹ̀ ń ṣe ìlú kan bá iṣẹ́ àyàdí níní iṣẹ́ ìlọsíwájú ní iṣẹ́ ìfọkànbalẹ̀. ẹ jà gbọ́ bí kábíyèsí ṣe ń sọ̀rọ̀. gbogbo wa kò tún tún sọ ẹ mú mi lóhùn dáadáa gbogbo wa ló yẹ ká gbáríjọ ká kó gbogbo dání ká kó. now ṣé etí kábíyèsí sọ yìí nísìn ẹ ṣe gan bàbá wa Gani Olóyèdé mo kí àwa Fatima ẹ ṣe gan ní lórí Instagram etí kábíyèsí wa ń sọ yìí nísìn pé kí gbogbo wa ẹ̀yin ní knowledge ẹni network ẹni this ẹni that nísìlẹ̀ wá ní ẹ fẹ́ tako olóyè Ìgbòho so ṣé ọmọ Yorùbá gidi lẹ́yìn so kí olóyè kó satisfy yín kó condemn Tinubu ká kó bọ́ sí tàbí ká kó kó mọ̀ jáde ká bẹ̀rẹ̀ sí ń dà lúrú ìntẹ́fẹ́ fọlóyè ni ká lè bá rí Yorùbá nation yẹn gbà mo ń ìbéèrè ní ẹ̀wọ̀n pé journalist lèbi mo ń béèrè ní o torí òmùgọ̀ ni mí mo mọ̀ kankan so kí Ìgbòho nísìn kó fohùn sílẹ̀ àti bàbá Akíntóyè ìzọ̀bùzọ̀bù eyíba èyí àní selection kò ní selection gbogbo ìyẹn lẹ́yìn fẹ́ nísìn mo kàn ń béèrè ní o mo fẹ́ káwọn èèyàn dá mi lóhùn ṣé ní táìmì ilé ẹ kí olóyè jáde kó fi kùmọ̀ síta kó kó àwọn boys àti Koikimedia ká máa pariwo ká máa dàlúrú
ẹ bá mi pín ètò yìí tí yóò ní bàjẹ́ láíláí. Gbogbo ẹ̀yin silent listeners ni mo kí. Mo ń béèrè ní o, àjà àbára wa jà. Gbogbo tí bá sọ tó bá bí yínú ẹ má bínú sí mi, ẹ yọnu sí mi, ẹ wò ẹ dá sí mi lára pé òmùgọ̀ ni kò dá kankan mọ̀. Ṣẹ̀mọ̀ pàwọ́ ta wà lábroad àwa la mọ bó ṣe láti rí ọ̀nà tó fẹ́ gbà yẹn kò ń ṣọ̀nà tó dáa. Àwa máa kọ lẹ́tà sí American government, a máa kọ lẹ́tà sí United Nations, Ọlọ́run á jẹ́ kó dá yín lóhùn. Tó bá dá yín lóhùn àwa náà lọ gbogbo alọ́jọ́ dá lóhùn. Mo ń béèrè ní o. So yìí ta fi dá ìrẹ́kùn sílẹ̀, ká gbá ìrẹ́kùn sẹ́gbẹ́ kan, ká wá bẹ̀rẹ̀ sí ń bá President Bola Jagaban ká wá sọ pé kò ní selection. Mo kàn ń béèrè ní ẹ̀mọ̀ pé mo mọ̀. I am just asking, is it the right time for us to tackle Tinubu and say there will be no election in 2027 so that kí a lè jẹ́ kínú yín kó dùn kẹ́ lè wà happy? Àbí ọ̀nà wo lẹ fẹ́ ká gbà? Ká kàn jókòó sẹ́gbẹ́ kan torí tá bá ní àṣẹ ti Tinubu then dájẹ́ pé security ọ̀kúkú lè jẹ́ olóyè gbé ọ̀dẹ̀ lè jẹ́ èmi náà gbé ẹ try. Torí olóyè mọ̀ pé mo wà ní Ìbàdàn, ó dẹ̀ mọ̀ pé mo wà lẹ́kọ̀ọ́, ó dẹ̀ fojú sí gbogbo ìrìn àjò mi bí ṣe ń lọ bí ṣe ń bọ̀ tí ma fi padà sí London. So ẹni má bá jí mi gbé á try, bẹ́ẹ̀ bá dẹ̀ jí mi gbé wàhálà lẹ́wà yẹn torí olóyè ò ní gbà. Àbí bẹ́ẹ̀ náà ṣe fẹ́ wálé àtẹ̀yìntẹ̀ wà nílé tí àlàáfíà máa jọba nílẹ̀ káàárọ̀ òjíire. Mo kí bàbá lẹ́kìtì, mo kí brọ́dà mi ẹ̀gbọ́n mi Gbàgede Ìmọ̀, ẹ̀rí bí Gbàgede Ìmọ̀. Mo ní bàbá ẹ ti jẹun kánú gan Gbàgede Ìmọ̀. A jọ pàdé lọ́dọ̀ olóyè ní last week. Mo kí gbogbo àwọn actors tó ń bẹ nílẹ̀ Yorùbá tí nǹkan ń bẹ lọ́wọ́ yín. Kábíyèsí ní ká dájọ́ díẹ̀ bẹ́ẹ̀ tẹ̀ fún olóyè ní gbogbo ẹ̀, ẹ fún lọ́mọ ogun tó bá ń jáde lọ, ẹ kóyàn mẹ́ta lé lọ́wọ́, ẹ fún lówó. Kò ń ṣe pọ́ sọ fún èmi gbogbo mọ́tò tí ó tẹ̀lé olóyè jáde láti inú ọgbà ẹ̀ ó ń bẹ ní sókà níbẹ̀ náà ti full tank lolóyè rà fún gbogbo wa. Àti mọ́tò táwọn staff tèmi wà nú ẹ̀ àti tó lóyè ní kọ́ fèmí tèmi náà fi hẹ́n torí inú ọgbà olóyè ni olóyè ti ní kọ́ gbé mọ́tò kan jáde tó gbé Kóìkí àti ìyàwó ẹ̀ ẹ rò pé girlfriend mi ni mò ń gbé káàkiri ni ìyàwó mi ni. Olórí méjì ni mo ní, mo dẹ̀ ti ní olórí méjì ká tó tẹ̀ sọ pé a fẹ́ gbọ́rù Yorùbá nation. Ìwọ dẹ̀ kọ́ ló máa sọ fún mi pé kí n fẹ́ yàwó méjì, kò dẹ̀ ní kankan ṣe pẹ̀lẹ́ sìn, ọmọ Yorùbá ni mí. Ìkan bẹ London, ìkan bẹ ní Nàìjíríà. Ṣé gbogbo ìgbà tẹ́ ń gbọ́ rúmọ̀ lẹ́kọ̀ọ́ ń gbọ́ ni torí ń tẹ́ fẹ́ nìyẹn tí Yorùbá fẹ́ràn jù láyé nìyẹn, èké àtàbòsí. Bá ṣe máa mú àṣírí olóyè sórí social media lẹ́ ń wá. Torí tàbá ń ṣàbòsí ni kí ni family wa ní ṣe pẹ̀lú Yorùbá nation tá gbé dání? Tàfi wọn pé wọnú ara wa. Jẹ́jẹ́ mi ni mo jókòó tí màá ti ìyàwó mi tá ń káàkiri tí bá wálé ká mọ bá ṣe fẹ́ set up ká ṣe this káwa náà ṣe this tá ló fẹ́ ṣoríire láyé. Ìwọ gẹ́gẹ́ bí olóṣìngbà yẹn I abandon everything. Mo ní mo pe kábíyèsí ọba Ìbògùn, ẹ lọ bèrè lọ́wọ́ kábíyèsí project mo fẹ́ ṣe pẹ̀lú wọn ní 2016 tó ń sọ̀rọ̀ 10 million naira project, tó ń sọ̀rọ̀ 20 million naira project. I abandon gbogbo ẹ̀dánù. Agbójú síta, agbé rísìkì wá síwájú, ẹlòmíì títí dọ̀la àmọ́ bó ṣe rí, fake account lẹ́ ń lò. Ẹ jókòó sí America, ẹ jókòó sí UK, ẹ wá ń condemn tá gbé dání ní sí pé Tinubu tó gbàjàgbà lọ kẹgbẹ́jàgbàjàgbà lọ, ta ló mọ̀ yín rí? Kí lẹ fẹ́ fún lórí face ṣe? Ẹ máa wá káàkiri ṣẹ́yìn gẹ́gẹ́ bí ọkọ ẹ̀ ní tẹ́fẹ́ mọ́ lórí face. Ẹ má bínú, ẹ má kí n bínú lẹ́yìn fún lórí face mi ṣe. Ó dúró tán ni, ó dúró tì mí. Ọkùnrin mẹ́ta ni, ọkùnrin mẹ́ta lórí mi méjèèjì. Ó dúró tán, wọ́n ṣàìsùn. Àwọn dẹ̀ ni ìyá tó bí mi nísìn tó máa ìyá ti kú nísìn. Sòkè mi ṣe wá jáde nísìn nígbàtí kábíyèsí tó ní gbogbo nǹkan tá bá ní.
ṣèbí tí Tinubu ní ló gbé fún Ìgbòho kó lọ set up security network. Why are we like this Yoruba people? Why tá ṣe fẹ́ lò lákàyè wa? Why are we doing like this? Kí ni Tinubu ṣe fún gbogbo wa gan tẹ́lẹ̀? Àdíkó fún wa Yorùbá nation kò tí fún wa Yorùbá nation, and then so what? Ẹ lọ bá American government kó fún wa Yorùbá nation máa yẹn. No, màá gbé kámẹ́rà síwájú ẹ̀ kẹ́lẹ̀ bá gbọ́n tí kábíyèsí ń sọ pẹ̀lú olórí mi. Kí lẹ fi gbọ́n tí kábíyèsí ń sọ pẹ̀lú olórí mi? Ẹ wá sí Ilé-Ifẹ̀ ní, ẹni bá fẹ́ rí olórí ẹ wá sí Ilé-Ifẹ̀, ẹ kọ́kọ́ lọ bá kábíyèsí, ẹ lọ gbàṣẹ lọ́wọ́ kábíyèsí Ọọ̀ni òrìṣà. Kábíyèsí o, èmi ọmọ yín náà ni o. Kábíyèsí ti ní Kóìkì ẹlẹ́nu rézọ̀, ó ti bá mi jà, bá ti parí ẹ̀, èmi àti kábíyèsí ti parí ìjà. Mo tún bọ̀ ní Ilé-Ifẹ̀ láìpẹ́, mo ní kó bá mi wá yàrá kékeré kan tèmi náà máa gbé tí mo fẹ́ jìnnà sí Ìgbòho. Bí Ìgbòho bá ti ń pè mí 1 hour mo fẹ́ kàn sí, so mo fẹ́ wà láàrin Ilé-Ifẹ̀ àtèkó. Bọ̀ tó lóye bá wá rí ibì kan tó da fún mi ní Ìbàdàn, màá dúró sí Ìbàdàn. Bó wù mí kí n súnmọ́ bàbá wa, ó dà kí bàbá wa láàfin, àwọn náà dẹ̀ máa ní Kóìkì. Mo ti ní mo máa fún ẹ níbì kan tẹ́lẹ̀, gba duplex kan tó máa fi ṣọlá. Torí àwọn láì gbọ́ àwọn gbọ́ pé oní hòtẹ́ẹ̀lì ló dé sí, má dé sótẹ́ẹ̀lì. Àìmọ̀ àwọn tó ọ́fà mi nílé, ìyàn kan ó pè mí ó fún mi ní ọ́fà pé tí bá fẹ́ dé síbì kan ní Lẹ́kì mi kí mo wá kiri Lẹ́kì. Lẹ́kì ti jìnnà jù, kí n tó máa gbéra láti Lẹ́kì lọ sí Ìbàdàn láti pẹ́ jù. Mo wá ibi tẹ́ pé tá bá ti bọ́ sórí mọ́tòwé báyìí mo dé Ìbàdàn ní within 1 hour. Àwọn rìdíìmù náà jẹ́ ká tètè dé Ìbàdàn lánàá. Mo kí bàbá wa Jíyọ̀ Adébóyè. So bí mo ṣe ń sọ lọ, ẹ jẹ́ ká padà sọ́dọ̀ ohun tí kábíyèsí bá wa sọ lọ. Mo kí bàbá mi lẹ́ẹ̀kan sí, bàbá wa láàfin kú bàbá yèyé, mo kí wọn lẹ́kìtì, mo kí bàbá wa Olúpòtì Ọ̀fìpòtì, gbogbo àwọn ọba wa mo kí yín. Àwa tó ń gbọ́ràn làwọn ọmọ yín, àwa gbọ́ràn. Èmi ò sí lórí social media lásán, torí èmi wálé, mo rí yín, mo mọ̀ tẹ́ bá wa sọ. Ẹ jẹ́ ká padà ká gbọ́ ohun tí kábíyèsí ń sọ. Ṣé kábíyèsí gbọ́dọ̀ sọ̀rọ̀ báyìí? Káwá tún fẹ́ yí òun padà. I'm not speaking English, Ike Chukwumako. I'm speaking to Yoruba people. I'm sorry. I've spoken some English in between, but I'm not speaking English. I'm speaking Yoruba. I'm sorry. I'll speak English at the appropriate time if I want to. It's a direct message to the Yoruba people. It's not to tackle any other tribes or whatever. But I'm speaking to my Yoruba audience. I'm sorry. But thank you for joining. Ẹ jẹ́ ká padà sọ́dọ̀ kábíyèsí. Ẹ̀mẹ́ tó ń pè ní kábíyèsí Ọọ̀ni òrìṣà rí. Kábíyèsí sọ̀rọ̀. Àwa ṣé ìgbà ilé mi máa wá yóhùn padà? Ẹ jẹ́ pé èèyàn ń ṣọmọ àlè nìyẹn náà. Èmi rẹ̀ ń ṣọmọ àlè. Look, social media is the most easiest place to sit down and condemn and do everything. But tó bá di pé kọ́ wá sísàlẹ̀, they can't do that. VDM is in Nigeria. They are attacking Tinubu all the time. Yes, you know, it's not a perfect system. Sowore is attacking Tinubu back to back. Yes, they will have to take him to the court. And the law will have to decide. But he's still in Nigeria. So, èmi náà wà Nigeria nísìn, ẹ wá ní ká máa yìn Tinubu. Dádì ẹ ni máa yìn. Dádì ẹ ni mo ń bọ̀ wá kí. Dádì ẹ yẹn ni mo máa wá kí. We have 2 activists in Nigeria, Sowore and VDM, attacking Tinubu back to back. Àwa kan náà máa sọ pé yes, ọmọ Tinubu ni wá. Mo kí ní Mọdákẹ́kẹ́, kò ní sáà ní rógun mọ́ nílẹ̀ Yorùbá láṣẹ Èdùmàrè. Ní rí ogun mọ́ láàrin ọmọ Yorùbá sí Yorùbá. Ní anywhere in Yorùbá land. Gbogbo ẹni bá fẹ́ dá ogun sílẹ̀, àwọn tó nílẹ̀ Yorùbá máa mú yín. Àjọ máa bára wa, a máa fẹ́ra wa, Oǹdó á fẹ́ Èkìtì, Èkìtì á fẹ́ Jẹ̀bú, á wọnú ara wa, á bára wa ṣe, á promote ara wa, wà ní bára wa jà. Gbogbo ohun tó ń ta síra wọn pẹ̀lú Gani Adams kò ní dìjà. Bó ṣe social media conversation nìyẹn. Bọ̀pọ̀ máa dì, mo ṣáà rí Saheed rẹ̀ brother mi pẹ̀lú àwọn OPC kan lánàá, bí lánàá ni àbíjẹta mo ṣọ̀rí lórí fídíò láàárọ̀ yìí. Tó ń jọ ń ṣe fídíò. Bó ṣe láti rí nìyẹn. Kólúkálukú ṣe tiẹ̀, ilẹ̀ Yorùbá tóbi, but irú ẹkùn máa play pátẹ̀ gẹ́gẹ́ bí kábíyèsí ṣe sọ. Ẹ jẹ́ ká padà sọ́dọ̀ kábíyèsí tó bá ti fẹ́ di 12:30 máa end the broadcast yẹn so that kí n lè láǹfààní àti lọ relax díẹ̀. Kábíyèsí mo kí lẹ́ẹ̀kan sí, mo kí gbogbo
àwọn olórí tó ń bẹ nínú palace àti tó mọ̀ mí àti tó mọ̀ mí, mo kí yín, mo kí gbogbo àwọn ẹlẹ́ṣọ́ ààbò tó ń bẹ ní palace bàbá wa Ọọ̀ni òrìṣà. Bàbá tó yẹ ká máa kí ní gbogbo ìgbà ni. Kábíyèsí sọ̀rọ̀ tó pọ̀, wọ́n ní sọ̀rọ̀ tán. Àwọn ọ̀rọ̀ tó yẹ pé between now and another 1 year a sì gbọ́dọ̀ máa mú òdodo nínú ẹ̀, torí kò ń ṣe Ìgbòho nìkan ni kábíyèsí ń bá sọ̀rọ̀. Kí gbogbo ọmọ Yorùbá ká fara wa sókè. Kò ń ṣe gbogbo ẹ tó bá fà sókè ló máa ṣoore fún ẹ padà, bọ̀ ká gbìyànjú ká fara wa sókè, ká kó nǹkan fúnra wa, ká support ara wa. Ní tí kábíyèsí sọ nìyẹn. Kábíyèsí ń bá gbogbo wa sọ̀rọ̀ indirectly. Kò ń ṣe Ìgbòho nìkan. Kọ́lọ́njà rí Ìgbòho pẹ́pẹ́pẹ́pẹ́. Mo kí brọ́dà mi Kílà, bẹ́ẹ̀ ni mo kí gbogbo àwọn èèyàn wa. Ẹgbọ́n sókè kábíyèsí. Kábíyèsí bàbá tó dárúkọ mi. Kábíyèsí bàbá dárúkọ mi náà. Kóìkì wà ń bí àti ìjà rẹpẹtẹ. Ìtagbédá nígbà yẹn gbóná gidi gan ni. Kábíyèsí ń wò wá látòkè pé àwọn ọmọ yóò dá kankan mọ̀. Ìtẹ̀fẹ́ yẹn làwa náà fẹ́. Bọ̀ wọ́n ní kinní kan á máa mì níkùn. Àgbàlagbà làwọn. I'm sure pé sometimes when Kábíyèsí is just watching every one of us, àti Lady K o, àti Koiki o, àti gbogbo wa, wá kọ̀ máa rẹ́rìn ni pé ìwọ tí wọ́n ṣe ìwọ tí Kábíyèsí ò tẹ̀ dá orúkọ ẹ̀ mọ̀. Ṣègbè nìkan. Ó jẹ́ máa forúkọ Ìgbòho máa fi tọrọ fún ẹlẹ́dẹ̀ẹ́ pé kọ́lọ̀ fawọ́ ìwọ náà sókè kí ìwọ náà ṣe oríire nílẹ̀ Yorùbá. Àjókòó sáà brọ́dọ̀ ní kí ni ti ò ń bèèrè pé kí ni ti Ìgbòho. Mo kí bàbá wa, gbogbo wọn ní bàbá wa nísìnyí, the new DSS tó sìn. Ẹ mọ̀ pé bàbá yẹn ti sọ̀rọ̀ tẹ́lẹ̀ pé kí gbogbo wa ká lọ protect community wa. Ẹ mọ̀ pé he spoke already, ó wà record. Àwa dá ìrẹ́kùn sílẹ̀. Mo kẹ́ àrólé Oòduà. So 12:30 will end the broadcast. Gbogbo wa lè ṣe nǹkan tá a yẹ kó ṣe. Èmi náà ní òde lálẹ́ yìí. Àti wàá mi bá ibi àti ó ti ń wọ́n mi díẹ̀ ń tọ́ ìsìn yẹn kó tún ṣá díẹ̀ ká tó padà sí ìlú òyìnbó tẹ́lẹ̀ pé nídìí èsì. Mo kí gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa ní gbogbo ibi tẹ́ bá wà. Dé ìlú Mọdákẹ́kẹ́ mo kí yín o. Dé ìlú Ìgbòho mo kí yín. Dé Òkè Ògùn mo kí yín o. Lẹ́kìtì Lóǹdó mo kí yín. Ní Kwara ní Ìlọrin mo kí yín. Mo kí gbogbo àwọn tí wọ́n jẹ́ ọmọ ẹgbẹ́ Ìrù Ẹkùn. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ darapọ̀ mọ́. Iṣẹ́ pọ̀ tí ó máa ṣe fún ilẹ̀ Yorùbá. Ẹ já gbọ́ Kábíyèsí tán ká wá dúpẹ́ fún gbogbo orí adé ká tó mú ètò yìí wá sí ìkàlẹ̀. Mo kí bàbá mi Mua JP ẹ ṣe gan ni dáàdi mo rí bẹ́ẹ̀. Ẹ̀gbọ́n tí Kábíyèsí sọ́mẹ̀ yẹn mo ní mi abandon project. Mo tẹ̀ rántí pé mo fẹ́ ṣe project pẹ̀lú ọba Ìbògùn. Abba project kẹ̀ díta gbé dání. Iṣẹ́ Káàárọ̀ Oòjíire la gbé dání. And I'm talking about 2016, 2017. So ẹ support wa fún ẹ̀yin tí ẹ bá láǹfààní àti support wa ká rẹ epo sí mọ́tò ká tó máa lọ sí Èkó lọ́la lágbára Ọlọ́run. Kí á dẹ̀ tún dúpẹ́ fún gbogbo ẹ̀yin tí Ọlọ́run fi àbọ̀ ẹ̀ pé ẹ fi ń ràgàbò wá táṣìírí wọ̀. Tún mú kí ìlànà US lẹ́ǹkan ṣe nígbà tá a fi lọ Òṣogbo tí mo lọ bá wọn pé Koiki need the support tá a máa fi ṣe díẹ̀díẹ̀ fáwọn ọmọ wa. Àmọ́ pé lóye máa rẹ epo ṣé lóye náà ni máa tún máa fà lọ́rùn tó máa ra gbogbo nǹkan ọ fún wa ní 250,000. Ẹ ṣé gan ni mo dúpẹ́. Ẹ ní kí n announce it, but it's just to tell people that a ṣì láwọn tí Ọlọ́run fi ìfẹ́ wa sí wọn lọ́kàn. A kàn sáwọn kan bí a wá dá wa lóhùn lọ́la, it's okay. Mo mọ̀ pé ọwọ́ pọ̀ ọ̀nà pọ̀, but èyí tí Ọlọ́run bá bù fún ẹ fáwa náà. Channels television owó lọ ná lójoojúmọ́. TVC àtẹ̀wọ̀ pé bàbá wa Tinubu ló ní, but owó náà lọ ná. Gbogbo wọn lọ ní advert.
Oriyomi Hamzat owó ló ná brother mi mo tẹ̀rí studio bàbá wa Yínká Ayéfẹ́lẹ́. Media needs resources to work, and without resources we cannot do much. I have just 15 more minutes to the end of the broadcast this morning. Just to wrap it up, let me send the paper to me, musakalam1@yahoo.com. No, brother me come to America. I think in the last 5 years he has never stopped sending that $5 that end up giving me about £3. And our engagement to our social media is a very top one. OP account one here 6104290167. Very easy. What an offer putty. Will Amoteco now be giving the allowance to carry? Yes, Amoteco must be allowed to carry AK-47. Yes, I believe Amoteco must be giving the. The former inspector, the former attorney general of the federation, Malami, and Itoje spokesman ní Buhari. Nígbà yẹn, spokesman ẹ̀ kí lorúkọ ẹ̀ bọ̀bọ̀ ọmọ Mala yẹn Gàmbàrí yẹn. Àwọn ló ń takú kọ́lọ̀ fọ́rùnkẹ́ governor Ondo State. Akérédolú tó fi jẹ́ kí Àmọ̀tẹ́kùn ṣẹ́rí gbogbo wọn pátá Àmọ̀tẹ́kùn VGN Àgbẹ̀kọ̀yà OPC New Era àti ti Gani Adams ta ló tún wà bẹ́ẹ̀ àti Ìlú Ẹkùn I think àtàwọn ọlọ́dẹ. Every single one of them must be empowered up to bàtà tó ń wọ̀. Kọ́dẹ̀ máa fún wọn ní owó náà. Bẹ́ẹ̀ ni bó ni Màlàmí wà lẹ́ni nísìn. Màlàmí tó jẹ́ kí Ìgbòho tí wọ́n ṣe kéèsì yẹn ní Ìbàdàn. Gọ́ọ̀mẹ̀ntì ní kó lọ fún Ìgbòho ní 20 billion fún ilé ẹ̀tẹ̀ damage. Màlàmí upturn kéèsì yẹn. Àwọn people yìí wọ́n ti ṣe jàmbá fún wa. So as I'm bringing the program to an end this morning again, OTD 16 minutes past 12, we've had, I believe, more than 3 hours, if not a little bit more. Kò easy fáwọn àtàjókòó láàrin ẹ̀ náà ni ìtọ́gbọ́n mi náà mo sáré lọ́tọ̀. Ẹ̀yin náà máa tún fẹ́ ṣe wọ́n, and it's a weekend. I know a lot of us have a lot of things to do, but you always want to hear from me directly. I am the closest, apart from Igboho's children and the wife, I am still one of his closest allies. And I will not misguide him, neither would he misguide us. He's in the right direction to support President Bola Tinubu continuity for 2027. It's also in the interest of Yoruba people to rethink and think about it, whether it is in the interest of the Southwest to continue to hold presidency, or we allow the North to take the presidency come 2027. I want you to go back and rethink. It is not, politics is not sentiment. It is a local politics. Tinubu has taken over from the same APC government of late Buhari, but we know a lot was damaged. I am not talking about subsidy was removed. I'm talking about a lot of things did not work during Buhari's government. Tinubu has not put in the 100% that we want for the Southwest and Nigeria at large. But the fact that Buhari used 8 years, in government, it is also the right of Tinubu, whether he has primary school certificate, whether he has secondary school certificate. Did Buhari add any certificate at all? No. Africa politics is not the right politics in terms of structure and everything. So if you like, all you influencers from Tunde Edna to every single one of you, Yoruba people will put their weight behind Tinubu come 2027. And like I said, I'll be back in London. But when INEC officially announced that campaign has started, I will return back to Nigeria, Southwest, and put my weight and campaign behind Tinubu, just as Davido is doing right now. Mo kí ẹ brother mi Ògúnmọ́lá Abíọ́dún,
so 2 wrong now make a right. Story ni gbogbo ìtẹ́ ń sọ yẹn. Story ni gbogbo ìtẹ́ ń sọ yẹn. Ẹni tó bá fẹ́ Yorùbá nation, ẹ máa bá ṣe Yorùbá nation lọ. Àwa ń bá ṣe bílẹ̀ Yorùbá ṣe máa ní ààbò. Ibi tá gbé dé, ìyàwó mi á ní ntí mo gbọ́wé dáadáa, á ní èyí tá ti fi síta lè bá gbogbo ẹnu mo fi sọ. Ibi tí mo ṣiṣẹ́ dé kò tí sí mídíà kankan tó lè bá gbogbo ẹnu mo fi sọ. Mo fit in to that position and to say it. Because tó bá rí Ìgbòho mú ní July 1st, wọ́n máa rí Koiki náà mú. Gbogbo ẹnu mo fi sọ ṣiṣẹ́ débẹ̀. Torí mo dúró ti Ìgbòho, mo dúró ti ilẹ̀ Yorùbá. Màá dẹ̀ dúró ti President Bola Tinubu tó máa fi wọlé. Ẹni tó bá tẹ́ lọ́rùn kó tẹ́ lọ́rùn, ẹni tó bá tẹ́ lọ́rùn mo sorry, mo ò lè help yín. Ẹ̀yin kọ́ lẹ bí mi. Orí social media kan ní gbogbo àtijọ́ máa mọ́ra. A máa jọ mọ́ra nílẹ̀ Yorùbá nígbà tí gbogbo ẹ̀ bá di òtítọ́. A lè fi gbogbo ẹnu bá yín sọ̀rọ̀ mọ́ torí gbogbo yín kọ́ lẹ mọ̀ understanding. Ibi tá à ń lọ a máa débẹ̀. Ẹni tó bá ní làákàyè ni kó mọ̀. Ẹni tó bá ní làákàyè kó lọ wá lọ́dọ̀ àwọn málà àbí lọ́dọ̀ àwọn ọmọ Ìgbò. Britain ò ní fún yín ní Yorùbá nation. America ò ní fún yín ní Yorùbá nation. United Nations ò ní fún yín Yorùbá nation. But a sì lè fi bàbá wa President Bola Ahmed Tinubu wá ń tàn wá láti gbà tá a fi gbà. Mo ní láti fi gbẹnu sọ̀rọ̀. Mo dẹ̀ ní láti plead for anybody. Tó bá jẹ́ pé support ẹ̀ ń fún wa ni ẹ sì máa fún wa. Tó bá dẹ̀ pé support ẹ fi fún wa mọ́, no problem. Ọ̀bẹ Elédùmarè kò ní fi pa wá. Mo ń ṣe ẹjẹ́ ìfìyẹn sílẹ̀. Mo kíyàwó mi lẹ́ẹ̀kan sí olórí mi kó àdúró tì. Ọ̀bẹ Elédùmarè pé tá à ń fẹ́ á ṣe fún wa láìpẹ́. Á dùn wá nínú. Á bá mi dúró ti àwọn ọmọ tó wà nílé lọ́hùn ní London. 1998 September ni mo wọ UK. And the first 15 years mo lè wá sí Nigeria. For 5 years mo tún wọ Nigeria. Ó di 20 years. Ìwọ náà tan mídíà máa fi ṣiṣẹ́ iye Yorùbá lọ. Ṣèbí àwọn kan náà ti gba country. Níbo ló fi sí níbẹ̀? Ládùúgbò wo? Kí ló rí ṣe? They play. Ibì kan náà ni gbogbo wa ṣì máa lọ já sí. Bọ̀ ká tó já sí ibi táwọn lọ yẹn, ká protect Tinubu. Káwọn wèrè Gàmbàrí, àwọn títí wọ́n ti ta. Kọ́ máa du bàbá yẹn mọ́lẹ̀. Ọlọ́run fún bàbá yẹn lẹ́mìí gígùn àtàlàfíà. Kò ní ṣàárẹ̀. Ara bàbá máa le koko ni, kò bá máa dẹ mọ́. Ara máa le koko ni. Ẹni tó bá tẹ́ lọ́rùn kò tẹ́ lọ́rùn. Ẹni tó bá tẹ́ lọ́rùn mo fi ṣépè. Àní ṣépè fọmọ Yorùbá. Bọ̀dà àmọ́ ẹ wò mí dáadáa. Ikú tí ìyá mi kú ó dùn mí débi pé ó dùn mí débi pé kò ṣe máa sọ. If you don't want me anymore má wá wo program torí wàá ní heart attack lédè tá a tẹ̀fẹ́ wọ̀ yìí wàá ní bàbá BPM high máa make sure pé BPM high kò dẹ̀ ní wálẹ̀. Dẹ̀ lè ṣe kọ́kọ́ fún mi torí Oòduà ló gbé wa jáde tá a lè ṣe ṣiṣẹ́ yẹn lọ. Lè ṣe jack shit fún wa. Jack shit lè ṣe fún wa. Kò ń ṣe pa fi ń dẹnu. Torí inú kan la fi ń ṣe. 5 years ni mo fi wọnú yàrá tí mo rent lẹ́kọ̀ọ́. 5 good years ni mo fi wọnú bẹ̀. Ìwọ̀n bá yàwó ẹ̀ sùn. Òun bímọ nínú ilé yàrá ẹ̀. Ẹ máa ká bínú síra wa. Mo kí Azeez. 5 years. Èmi rent ilé mo lè wọnú bẹ̀ for 5 years. Ìwọ wà nínú ilé tiẹ̀ nínú face my face you. Òǹdóbò òun bá yàwó ẹ̀ sùn bímọ. Ẹ̀ ń ṣayẹyẹ ẹ̀ ń ṣe gbogbo ẹ̀. Àwa wà lẹ́yìn odi pẹ̀lú Ìgbòho. Ẹ wá sọ fún wa ní sípà support Tinubu. Bó àjọmú kan lẹ̀. Àjọmú mẹ́ta nílẹ̀. Bó rẹ̀ fi bá Yorùbá jà. Àwọn north tí wọ́n fẹ́ da ìbò rú làwa fẹ́ fa wàhálà. Ẹ káàbọ̀. Kẹ̀rẹ́ oúnjẹ bò. Wọ́n ti bá mú fìlà. Ó dà pa máa tún ṣe half an hour. Mo fẹ́ gba fìlà yẹn lọ́wọ́ Àwòrò. Kò rí ó ti fi ránṣẹ́. Kò ní bàjẹ́ fún Àwòrò. Commandant wa ní Ọ̀ṣun mo salute Àwòrò. Ó ti bá mi mú dé. Méjì ló fún mi. Ó fẹ́ gbà kan irọ́ ni o lè gbà kan. Ìyàwó mi máa gbà kan, èmi náà máa gbà kan.
irú ẹkùn ọmọdé ìyá mi ó ná gbogbo pension àti savings ẹ̀ sínú Yorùbá nation gbogbo àwọn grandma àwa ní ká lo Elédùmarè ọ̀nà tó tún máa yá ìyàn kan ṣàwájú òkò ń sọ pé à ń endorse Tinubu à ń support Tinubu dáàdì yín ni máa wá support dáàdì yín ẹ gbé ó jágbàjàgbà lọ I have 6 minutes ẹ̀yin náà ń béèrè pé what is this all talk ẹ lọ wo láti beginning ṣé kí n padà sẹ́yìn kí n máa rojọ́ fún yín ni báwo ni ti ń ṣe jẹ́ ẹ̀ ń sanwó mi ni ẹ̀yin lẹ́ẹ̀ máa lọ wo fídíò tá a bá ti parí ẹ padà sẹ́yìn ẹ lọ bẹ̀rẹ̀ láti fi ta ti bẹ̀rẹ̀ ẹ tó ń béèrè pé what is all this talk ní time yẹn mọ̀ ẹ jẹ́ kí àwọn èèyàn wa ká tó máa lọ ta ló tún wà ń bẹ̀ I have just 6 minutes mo kí ẹ easy kò ní bàjẹ́ fún ẹ láéláé màá pè ẹ mo kí ìyá wa àti bàbá wa mo kí Adédoyin Tony Aegis mo kí ẹ bẹ́ẹ̀ ni ìlú Ìbàdàn dá gan mo láìkẹ̀ gan gbogbo ẹ̀ káàmù ni kò sí wàhálà kò ní sí dàrú kò ní sí ìjà nílẹ̀ Yorùbá a fẹ́ kí PDP ṣe tiẹ̀ a fẹ́ kí Sowore ṣe tiẹ̀ àwa APC náà a ṣe tiwa so fídíò tẹ́ ń wò yìí náà ni tá bá ti ṣe tán ẹ reverse sẹ́yìn àbí kẹrin wáìn sẹ́yìn so gbogbo ta ti sọ ẹ lè ní understanding ẹ̀ tó bá dẹ̀ pé lákọ́kọ́ lẹ́ máa darapọ̀ mọ́ Koikimedia jẹ́ pé ẹ̀yin gan mọ̀ Koikimedia ní kábíyèsí mọ̀ Koikimedia so kákọ̀ gbọ́ the last few seconds of kábíyèsí I have 5 minutes kákọ̀ to play díẹ̀ sí ni. mo kí ẹ láti America Kingsley ẹ ṣe gan ni bàbá wa Fọlámi advert ẹ yẹ kó lọ. ìwọ ló ní mí. ọ̀rọ̀ lẹ káàárọ̀ òjíire ló ń jẹ́ ká máa lọ táwọn ẹ ṣe gan ni láti Canada láti Canada water ní kinní nìyẹn south east àbá ti jáde nínú Rhode Island tunnel àti pẹ́ London wá jáde nínú Rhode Island tunnel wá kàn mú left ni pánpánpán wà dé Canada water mo tẹ̀ gbọ́dọ̀ gba pounds lọ́wọ́ yín bàbá mi JP má pè é nísìn tẹ̀ jẹ́ 20 pounds ní kí n gbà lọ́wọ́ yín so mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí thank you so much God bless us God bless our land God bless President Tinubu for us but tí God bá bless ẹ̀ la máa rí blessing ti ẹ̀ gbà o èmi ò mọ̀ bí a tí Àtíkù bá débẹ̀ a máa rí blessing gbà o èmi ò mọ̀ bí a tí Peter Obi bá débẹ̀ a máa rí blessing gbà o mo kí bàbá wa Jíbóyè thank you so much ẹ̀yin tẹ́ wà lamẹ́ríkà Tinubu is not a perfect man but we will continue to pray to the God of the land to give him the mú káàdì dání ni tó ń bá fẹ́ you lift nǹkan àbọ̀rọ̀ wọ̀nyí nísìn irọ́ ẹ̀ lè gba fìlà yìí o fìlà tí máa mú dé London ibi àyàwó mi gan máa ní kó jẹ́ kí mú kejì náà lọ torí ẹ̀rọ pé mi Ọ̀ṣun state mo ti ní kọ́ mú fìlà yẹn pàdé mi ọ̀dà mi lóhùn sọ lè máa rí fìlà dé láìkí máa ṣorí lẹ̀ mi lọ títí so mo kí gbogbo àwọn èèyàn wa pátápátá let's get it right ẹ jẹ́ ká fọgbọ́n ṣe ṣé wọn kọ́ àlà lọ́gbọ́n ìtẹ́fẹ́ nísìn ni pé ká máa kó gbogbo ẹ̀dálẹ̀ kò possible àwọn tó yé 4 plus 4 is equals to 8 àwọn ọmọ ọlọ́gbọ́n làwọn Ìgbòho àti Koikimedia àwọn bàbá wọn ti bá wọn sọ̀rọ̀ Ọọ̀ni ti bá wọn sọ̀rọ̀ Ọọ̀ni 100 million sílẹ̀ owó kékeré lẹ 100 million ni wọ́n gbé Hilux brand new fọlóyè ó wà nù ọgbà wọn báyìí so gbogbo àwọn olówó wa tí a ti bẹ̀ tẹ́lẹ̀ tó dá wa lóhùn ẹ kówó jáde nísìn fún olóyè Ìgbòho torí olóyè ti ní àwọn mọ̀nísọpọ̀ ọmọ ogun bọ̀ máa ní 80,000 volunteers they need a lot of things tí mo dẹ̀ mọ̀ pé kábíyèsí tí náà máa bá wa pé gbogbo àwọn lọ́lá gbogbo àwọn tó ń sá fún Ìgbòho tẹ́lẹ̀ fún one reason or the other kábíyèsí ti fi gbogbo wọn sórí réèsì báyìí nísìn kábíyèsí ti put ti template síta mo ní wá kí London tí bá ti kí London báwọn ṣe fi rówó gbà mo nílé wọlé nìyẹn mo gbọ́dọ̀ kí London ẹ ṣé gan ni ìyá wa Ellen mo kí gbogbo ẹ̀yin ti London mo ti dé tán tí bá máa kànlẹ̀kùn báyìí gbága London láti máa ṣí lágbára Ọlọ́run ẹ ṣé gan ni mo kí gbogbo wa so we need to go in the UK as well mo understand òyìnbó yẹn so
once again, God bless you in America. God bless you in Asia. God bless wherever you are making your daily bread. Everybody is trying to make a living. Africa. But one thing is, Yoruba land must be protected at all costs. And I believe so, and I still stand with everything I have said, and I'm still saying. 4 + 4 will be 8, and we must make sure we defend our territory. God bless you all. My name is OLAYOMI KOIKI, known as Koikimedia, bringing the world closer to your doorstep. Iru ẹkùn kò ṣe fi lé ajá lọ́wọ́. Ajá tó bá dánwò yóò fẹ́ jẹ̀wẹ̀ ni. Mo kí ẹ Olóyè Ìgbòho. I love you too much. I see the pain that you went through that nobody saw. And I'm happy that you have finally been able to do exactly what you wanted to do. Defending, protecting, and making sure the Southwest will be protected at all costs. God bless you all. Bye for now.